Haleluya. Mukama yeebazibwe. Tubaaniriza nate mu kirasi ey'olwaleero wiiki eno. Katusabe. Mukama tukole bulungi ne mu kirasi ey'olwaleero, gulaba emitima gyaffe, ebirowoozo byaffe binywerere ddala, era ebigenda biyigirizibwa byonna Mukama otuwe ekisa okubitegeera, okubimanya, okubitambuliramu, tutegeere ebyafaayo by'ekkanisa, era tutegeere nawe enkomerero gy'enaabeera, kubanga oyogera mu kigambo kyo nti olanga enkomerero ku lubereberye. Byonna wabimanya, Kitange tuyigirize byonna ebyatuukawo mu bakadde baffe bonna abaabeerawo mu kkanisa. Mu linnya erya Kristo Mukama waffe Yesu, amen. Mukama yeebazibwe. Nate n'olunaku olwaleero, it's a Monday, wiiki mpya, ye wiiki yaffe ey'okubiri mu kilasi eya church history. Mbakulisayo mwenna abakoze diploma class eya Journey of Israel, era ffenna gye tuli twongere osaba Katonda ekisa kubasomesa ne ku bagenda maakinga. Tulabe ekisa mu maaso ga Katonda ate ne mu maaso g'abagenda maakinga Journey of Israel. Olw'ensonga bangi mwabaddemu ebintu nga bikalubomu, naye twebaza Katonda nti twasobodde obbikola. Abaabikoze ate era n'abatalina bikola twongera obbasabira mufune obuvumu obubikola mu linnya erya Yesu. Tukyali ku in the fullness of the time, biseera bwe byatuuka omwana n'azaalibwa, ye Galatians chapter 4 verse 4. Twogera ku byafaayo by'ekkanisa gye byatandikirira ddala ku Kristo, ate era n'emabega yonna ebyabeerawo mu BC ne mu AD olwaleero bye tulimu oba kye tulimu. Twogera okuviira ddala ekkanisa gye yatandikira. Tukyali mu kyandikibwa kyaffe ekiri mu Isaaya 46 olunyiriri lw'ekkumi. Agamba nti alanga enkomerero ku lubereberye. Enkomerero ku lubereberye, ate era Bayibuli n'egamba nti tubuze amakubo amakadde gatubuulire amakubo amapya wa gye gali, ye Yeremiya 6:16. So mu kumanya ebyafaayo bino, mu kusoma ebyabeerawo, mu kusoma ekkanisa gye yatandikira, mu kusoma biki ebyabeererawo ddala, kigenda tuyamba okumanya biki ebigenda obbaawo. Kigenda tuyamba okumanya wa we tuli. Buli w'omanya wa w'otandikidde kikwanguyira omumanya wa w'oli. So mu kusoma church history kikulu nnyo okutegeera ekkanisa gy'olimu yatandika etya, ekkanisa gy'olimu egenda maliriza etya, biki ebyabeerawo era bigenda kumala bitya. Katonda, tuli mu kusoma Bayibuli oba tuli mu kusoma ebyafaayo by'ekkanisa, singa ensi bw'ebiraba, singa abantu bwe babiraba, wabula nga Kristo bw'abiraba, through the eyes of Christ. We tuli osomera history, Kristo ebyafaayo by'ekkanisa abiraba atya. Bayibuli n'etugamba ebiro ebyatuuka omwana n'azaalibwa, ebiro ebyatuuka Kristo n'ajja. Bagalatiya 4 olunyiriri olwokuna. Kristo n'ajja, bye biro twagambye twaviira ddala eri ku ntandikwa, just kusikamu katono nnyo abataaliwo oba naawe yali yabyerabirako. Twatandikira ddala eyo mabega, tulaba nga Kristo ateekebwateekebwa, tulaba Abaroma nga bazze, ne tulaba wakati wa Bayibuli, wakati w'endagaano empya n'enkadde, wakati w'ekitabo kya Malaki n'ekya Matayo, ne tulaba nga waliwo emyaka awo 4. Ebintu ebisinga obungi bye tulaba mu Matayo oba bye tulaba mu njiri ez'ennya zonna, ebisinga byavaawo mu myaka egyo 4. Amadiini mangi, twalaba Abafalisaayo baagolokokera awo, oba eddiini ey'Abafalisaayo yaviira ddala awo. Eddiini y'Abasaddukaayo nabo baaviira awo. Ba Judaism ne byonna byatandikirawo mu myaka egyo 4 egiri wakati w'ekitabo kya Malaki n'ekya Matayo. Era nga tutandika ekitabo kya Matayo ne tugamba nti eddiini oba abayitibwa Abaroma baagolokoka oba nabo bajja. Ne tugamba nti Abaroma ne bakola ebintu eby'enjawulo. For example, eri emabega gye twalaba Abayonaani nga baleeta development, nga baleeta enkyukakyuka, bazimba ebintu, bakola ebintu eby'enjawulo. Ne tulaba nga byonna ebyakolebwa mu history nga Yesu tannazaalibwa byali biteekerateekera Kristo. Byonna ebyakolebwa, ne tulaba Hellenization eyo, okugatta abantu nga bakakibwa okwogera Olugriiki oba Oluyonaani. Ne tugamba nti ekyo kyonna kyabeerawo
nga kiteekateeka bantu, nga kiteekateeka nsi, Kristo agenda okujja nga waliwo olulimi olutegeerebwa abantu bonna, Bayibuli egenda okuwandiikibwa naddala endagaano empya ng'abantu kibanguyira okugimanya. So bantu bangi ba historians bacontributinga ku church, y'ensonga lwaki tuddayo emabega okubisomako ebyo byonna. Ne tusoma ku 3 seasons of Israel, ne tugamba Isirayiri erina agricultural seasons 3. Ne tugamba esooka yayitibwa Ale Rain. Ale Rain nga mu kkanisa feno gye tuli ng'ekkanisa erina kyesongako. Ne tugamba Ale Rain feno mu kkanisa oba mu history waffe ng'ekkanisa etegeeza Ale Church. Era nga Ale Church eyo ne tugamba yaliwo okuva mu mwaka ogwasatu ogwa Mukama waffe 30 AD mpaka ku mwaka ogw'ebitaano 500 AD. That was the early church. Ne tuddako season eyo, that dry season, nga tumaze okufuna early rain, wabeerawo the dry season eyo. Ne tugamba dry season nayo nga kiri mu season ez'Abayisirayiri. Ne tugamba ffe ng'ekkanisa dry season eyo etegeeza dark ages. Mu dark ages awo ekkanisa yafunamu akavuyo, ekkanisa n'esooka egwamuuko. Ne tugamba ekkanisa yaliwo mu early church yalina amaanyi ag'enjawulo, yalimu ebirabo eby'enjawulo nga bwe twabirabako, the fruitfulness of the church, twalaba bingi. So ne tugamba that dry season feno it is dark age, the dark ages. Ekkanisa ng'eringa ebikiddwako, ekkanisa ng'amazima agasinga gakwekeddwa, ekkanisa nga yeekwese, ekkanisa ng'omusana gwayo tegukyayaka. That was the dark age season. Ne tugamba season endala eyatandika dark age, tugambe yakutandika mu mwaka gwa 500 n'ekoma mu mwaka ogw'olukumi mu 500. Ne waddawo season endala eyokusatu. Season eyokusatu gye twayise the latter rain. Latter rain nayo season it is an agricultural season mu Bayisirayiri. Naye nga ffe ng'ekkanisa erina amakulu, ne tugamba that is the latter church. Latter church okuva mu 1500 mpaka olwaleero we tuli, mpaka olwaleero tukyali mu kkanisa ey'oluvannyuma, ekkanisa eyogerwako, kubanga mu seasons ez'Abayisirayiri eno latter rain yabeeranga y'amaanyi nnyo 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 okusinga ate early rain. Kale tuba tugamba nti tuli mu kkanisa ey'oluvannyuma, the latter church, kati tulowoozeeko kitwetaagisa okuddayo ne tulaba ebintu abasajja bye baakola bano mu mwaka ogwasatu n'ogw'ebitaano, tusobola obbikubisaamu emirundi n'emirundi mu myaka gyaffe gino. Lwaki? Kubanga enkuba ey'oluvannyuma yasinganga enkuba ey'olubereberye. So yeno ekkanisa gye tulimu, mikwano gyange, yeno gye tulimu, byebyo bye tuli okusomako era bye tuli okweyongerayo somako mu maaso. Ne tulaba ebintu ebimu by'otalina kwerabira bye nnyinza okujjukizaako nti Mukama waffe yajja n'abeerawo. Ne tugamba yabeerawo mu ministry ye, public ministry ye, yagikolera emyaka 3. Egyo emyaka 3 gyonna twagiraba engeri gye tuyinza okukiprovingamu. Ne tugamba bw'amala oweereza egyo emyaka 3 n'akomerebwa n'afa, ate era teyasigalayo, n'azuukira n'atwalibwa. Naye nga tannaba kutwalibwa ne tugamba yasuubiza, n'agamba kiŋŋwanidde okgenda ng'amaze okuzuukira. Bayibuli egambye mu Bikola by'Abatume essuula esooka olunyiriri lwa 3 ng'agamba nti bwe yamala ozuukira yamalawo ennaku endala 4 from the day of resurrection mpaka ku lunaku lwe yagenderako oba ascension day, waliwo ennaku 4. Yamala n'abayigirizwa be ennaku 4 nga waali. Bayibuli ng'egamba ng'ayagala bakakasa nti mulamu, teyafa. Ne ndowoozamu akaseera ako biki Yesu bye yayogeranga nabo, baakolanga biki, yatambulanga, kwegamba ndowooza akaseera ako akaaliwo mu biseera ebyo akaawa abasajja bano amaanyi okubuulira enjiri mu maanyi nga tebalina kye batya. Lwaki? Kubanga yabeeraga nti kituufu nazuukira, bwe ndi mulamu. Ezo ennaku 4. Ne tugamba mu nnaku ezo bwe yali agenda ng'ennaku 4 ziweddeko, n'abasuubiza omwoyo, n'abasuubiza omubeezi omulala. Era ne tugamba nti okuva ku lunaku lwe yagenderako mu ggulu mpaka omubeezi ono gwe yabasuubiza lwe yajja, waliwo ennaku 10. Ennaku ezo 10
ziri 4 ate zino ziri 10 wonna wamu ne zibeera ennaku 5 okuva Yesu lwagekola ki lwasuubiza omwoyo. First of all ziri 10 okuva lwazuukira 4, so okuva mu kuzuukira kwe mpaka omwoyo lwe yajjira ne tugamba ziri ennaku 5. so kiyinza okubuuzibwa mu bibuuzo, tokyerabira, teweerabira ebintu ng'ebyo. so omulundi guli ogwasemba ne tulaba biri byonna twabiraba, recap twagikola. so today now back on Friday, last Friday twalaba ku kintu. Nze nina ekintu kye nali siwulirangako nga sikimanyi nako nga sikisomangako. For example ebbaluwa eno gye baweereza Agabus, King Agabus gye yaweereza Yesu mu mwaka Bible history agamba gwali mwaka nga gwa 29 Yesu ng'akyali mu buweereza tannafa. Kabaka omu ayitibwa Agabus n'amuwandiikira ebbaluwa ng'amaze okuwulira nti Yesu akola ebyamagero, akola bino ne bino, n'amuwandiikira ebbaluwa. Ebbaluwa eyo baagitusomera ng'erimu ebintu ebyewuunyisa. Okugeza kabaka ono yali agala kugamba Yesu ng'amugamba nawulidde ng'Abayudaaya baagala kukola obuzibu, naye walize eno gyendi mu Edesa. Lwaki? ninayo abakuumi bangi, ninayo amagye, eyo Abayudaaya baba bakutiisa, jangu eno nze nja kuwa protection. Kati nga kabaka Agabus agezaako gamba Yesu dduka ojje eno kuba bye bagenda kutta. Naye ebyafo bigamba nti ne Yesu n'addamu n'amuwandiikira ebbaluwa ng'amugamba nedda, kiŋŋwanidde okutuukiriza byonna ebyandeesa. So ekintu ekyo kyanneewunyisa nnyo, ebbaluwa eyo yanneewunyisa nnyo era ne njagala nnyo okugisoma. Kyemmanyi waliyo n'eyo omulala nga naawe kyali kipya mu maaso go. Ne tugamba lastly tuli mu Proverbs, the 7 Proverbs and the 7 churches. Nawo waliwo ebyokuyiga bingi bye tugenda oba nga twetoololerako. The 7 Proverbs zirina amakulu ag'enjawulo ge zitegeeza oba zirina connection ne 7 churches n'engeri gye bazaarwenjingamu. Era omulundi guli twalaba ekkanisa esooka oba twalaba first proverb, the proverb of the sower in Matthew 13. Ne tugamba olugero olwo olw'omusizi lulimu ebintu bino wammanga. Mwalimu omusizi, mwalimu ensigo gye yasiga, ne mubaamu n'ensi oba n'ettaka mwe yasiga ensigo. Ne tugamba omusizi ye Kristo, ensigo gye yasiga ye kigambo. Olunyiri luli mu Bayibuli oba Luka luzze wano ngezezaako olujjukira lukyagaanye, lugamba nti ekigambo kya Katonda ye nsigo. So ensigo eyo gye baasiga ye kigambo, ate ettaka lye baasigamu be bantu oba yensi. Ettaka be bantu oba yensi. Ne tulaba first proverb eyo eya sower ng'erina connection ne first church in Revelation chapter 2 verse 3 eyo ekkanisa eya Efeso. Ne tugamba nti waliwo connection nyingi. It was fruitful. The church of Ephesus was one of the fruitful churches. Yalina ebibala ebyenjawulo, yalina ebintu ebyenjawulo. Yemu ku kanisa Kristo jajja n'agamba nti wasuula okwagala kwe okwasooka. Kitegeeza yalina okwagala kungi nnyo, yalina okumanya kungi nnyo. Era y'ensonga lwaki ndowooza bagisoosa ne mu Revelation. Yesu bwe yali asooka onenya, ye kanisa gye yasooka okunenya, kubanga twalabye nga y'emu ku kanisa, actually ye kanisa omutume Pawulo gye yamala ebbanga eddene. Yamalayo ebbanga ddene nnyo nnyo ng'abasomesa n'ababuulira buli kimu. Kati yali kanisa y'amaanyi, yali kanisa nga y'amaanyi nnyo. Ebyo byonna twabiraba. Era Kristo bw'ajjanga okuginenya nga yasuula okwagala okwasooka, ye kanisa yokka Kristo gy'awooninga n'agigamba bw'otaakyuke ŋŋenda kuggyawo ettabaaza, ekikondo kyo ŋŋenda kiggyawo. Ekkanisa ey'Efeso yali kanisa y'amaanyi nnyo. Ebyo byonna twabiraba omulundi guli. Ne tulaba ebintu bingi, ne tulaba engeri ekkanisa gye yatandikamu. Ne tulaba for example mu Proverbs ezo mulimu wagambira nti emu ya ebibala fruits ez'enjawulo ezo ez'emirundi 3 nti emu babala ebyenjawulo buli kimu. Oneya for example batereyo olunyiriri olwo mu kitabo kya olunyiriri luli mu Luka 8:11. Kigambo kya Katonda y'ensigo.
naye tugende mu Matthew 13 nga tumaliriza recap. Matthew 13 wagambidde nti bwe baamala osiga zino ezaagwa mu ttaka eddungi zaabala emirundi gya mirundi 3. Fruits zaali za njawulo naye nga za mirundi 3. Olunyiriri olutaddeyo ye Matayo 13 verse 8. Verse 8. Endala ne zigwa ku ttaka eddungi ne zibala emmere, endala 100, endala 60, endala 30. Ne tugamba n'ako kennyini kagamba nti endala zaabala 100, endala zaabala 60, endala zaabala 30. Nako kalina meaning mu history gwe tusoma nti ekkanisa eyasooka yabala fruits zaali mpitirivu, abantu okubuulira abantu enjiri ne tulaba nga abantu 300, not 300, 3,000, abantu 3,000 nga balokoka ku lunaku lumu. Omulundi omulala ne babuulira abantu 5,000 ne balokoka. Kwegamba bakola ebintu bingi, baali so fruitful, babuulira enjiri ne bagitwala mu buli nsonda yonna gye yali teyatuuka, enjiri n'ebuulirwa mu biseera ebyo gye tuyise Ale Church. So ffe abali mu Leta Church bino twetaaga tubimanye, twongere onoonya Katonda atuwe ekisa eky'enjawulo, atwongereza amaanyi ag'enjawulo, kubanga ffe ate tulina okukola n'okusukkuluma abantu abo ba Pawulo, mutume Pawulo bye baakola, ba Peetero bye baakola nga bawonya abalwadde, nga bagoba emizimu. N'olwaleero ebimu bikyagaanye olw'okuba either tetunnamanya biro bye tulimu. So n'olunaku olwaleero munzikirize twanirize omusomesa atuyingize ate mu mafuta aga wiiki eno ag'okumanya okupya okw'enjawulo. Mukama abawe omukisa. Bano gyaffe mbaniriza mwebale kujja mu kilaasi abazze olwaleero. You are most welcome. Tubaniriza nnyo. We still going through church history. Tukyayita mu byafaayo by'ekkanisa. And it is through the eyes of Christ. Era nga tubiraba nga Kristo bw'abiraba. Yes, we commented in the first lecture that there are so many church histories. Twagambye mu kuyiga okwasooka nti waliwo ebyafaayo bingi eby'ekkanisa. The SDA as the Mormon as my mzee is the leader of church history in Africa for Mormon. Muzeeyi wa musomesa yakulira ekkanisa y'Abamamoni ey'ebyafaayo mu Africa. Is the leader of church history. Ye mukulembeze w'ebyafaayo by'ekkanisa for Mormon. Ey'Abamamoni. That is the Church of Latter-day Saints of Jesus Christ. It is called the Church of Latter-day Saints of Jesus Christ. Yeeyitibwa ekkanisa ey'oluvannyuma ey'abatukuvu ba Yesu. And he has his office in South Africa. Era alina ofiisi ye mu South Africa. They have money and all that. Balina ssente. Yeah, but it's a cult. Naye nzikiriza nkyamu. So I'm alluding to the fact that there are so many church histories. Kali ntuuka ku nsonga nti waliwo ebyafaayo by'ekkanisa bingi byanjawulo. Yes, even the Muslims have their their history. N'Abasiraamu balina ebyafaayo byabwe. Even the Catholics have their history. I told you I have those books for Catholics. N'Abakatoliki balina ebyabwe. Nagani n'ebitabo by'Abakatoliki. I have forgotten the titles. You would have got them. I've forgotten the title of the books. Neerabidde emitwe gyabyo babiyita naye waali bifunye. Yeah, but it has very big volumes. It has like 17 volumes. Birina ebitabo nga 17. But each volume has between 900 pages to 1,000 something pages. Naye buli kitabo kirina wakati w'empapula 900 ku 1,000. And they have something like 17 volumes. Era balina ebitabo nga 17. Yes, that is their church history. Bye byafaayo by'ekkanisa yaabwe. So for us, we are talking about church history through the eyes of Christ. Kali ffe twogera ku byafaayo by'ekkanisa nga Kristo bw'abiraba. Yes. For the past 2 days, you never had time to ask, so toward the end you shall have time. Ennaku eziri temwafuna budde bubuuza, kati nga tunatera omaliriza mujja buuza. I think let's record for 120 minutes also or 30 minutes, then you shall have time thereafter. Kale katulikodingire essaawa ng'emu n'ekitundu tujja kufuna obudde. My name is Samuel Ssenyonjo. Linnya lye Samuel Ssenyonjo. And last time we talked about that first dispensation of the church. Emulundi guli twayogera ku kyasa ekyasooka eky'ekkanisa. Victor, speed yange eri etya?
eri fine. Okay. Ate kayita eri fine. Alright, saagala ku lwakubeera tu recordinga bw'owulira nga tudduse nnyo toyinza beera nga owuliza audio ng'ogenda owandiika. You can always pause and listen. wadde tudduka naye era osobola okubeera ng'oyimirizaamu ka audio n'owandiika. A church history is not very difficult, it is understandable. Ebyafo by'ekkanisa si bizibu We've bitegeerekeka. tried to break it so that you can understand it. Kugambye the Catholics they have volumes. Tugezaako bimenyaamenya oli osobola obbitegeera They have kubanga abakatoliki volumes. balina ebitabo bingi. That is why people are discouraged, they can't even read. Y'ensonga lwaki abantu baabwe baggwamu amaanyi tebasobola kusoma. And we told you that at least we broke that church history. It is in categories, it is in folders between this year and this year, between these years and these years. Naye nga nage twamenyeemu ebyafo bino twabitadde mu myaka nti wakati w'emyaka guno ne guno. Don't have bias. Kati tofuna kibirowoozo For you, most ebitayagala. for you who have just joined, because I know last time some people didn't do church history exam and you had to improvise. Kubanga mmanyi nti abantu mulundi guli Yes, on temwakola certificate. bibuuzo bya church history abakola certificate. Yeah, I think we had 60 something students. Twalina abaana nga nkaagamu. 65 or 67 who did church history. Nkaaga mu bataano oba nkaaga mu mukaaga abakola church history. So we had to improvise Nga twalina olinoonya amagezi so amalala that they could graduate. basobole otikkirwa. Yes, we had to borrow a certain course unit from physical class. Then we gave them the paper. Twali tulina okubaako essomo lye tujjayo mu kiraasi ey'obuliwo tubawe ekibuuzo. Around 20 did not do the exam. Abantu nga 2 tebaakola Yeah, bibuuzo. we ought to be daring students. Ffenna tulina okubeera abayizi ababeerawo. Daring. Daring. Yeah, daring. I'm looking for another word for daring. A lion is a daring animal, doesn't fear. Echirumba, you know, that daring person. Omuntu alumba. Yeah, we need to be daring persons. We ought not to fear. Nga tolina kutya. I remember in my first year, my first semester, that was 2014 when I was doing bachelor's of laws. Njukira mu mwaka gwe nga nkyakola ebyamateeka. First year, first semester at UCU. Omwaka ogusooka. They gave us a coursework. Batuwa I remember very well the coursework was in the law of contract. Nga batugambye mu mateeka Contract. Contracts. Contracting with you, bargaining, those things of contracting. That was law of contract. Mateeka ago ng'emirimu oba Tutwalira mirimu, business. Kati, I had so many fears. I wanted to run out of the course. kati nali njagala kudduka mu ssomo They eryo. gave us, I think, 3 weeks. We had to hand in the coursework within 3 weeks. Batuwa weeks 3 nga tulina owaayo But these ebibuuzo. things are like a rocket science. Naye bino ebintu biringa science They are like, it's as if you are watching a Chinese movie without subtitles. ng'olinga alaba firimu y'abachina naye nga ebigambo tebinnyonnyolwa. Yes. So, but I said no. Samuel shouldn't give up. Ne ngamba naye sijja kuvaako, I sijja did that kukowa. coursework. Neetaaga okumanya okukola ebintu ebyo. Yes. When I did the coursework, I passed. Bwe nabikola ebibuuzo ne mpita. I never got any retake in Saddamu my LLB or Bachelor's of Laws at Uganda Christian University. saddamu kiraasi yonna, saddamu semester yonna. Yes, that was the first semester. Ye semester yasooka. So for you who've just joined in, Kati mmwe abaakatwegattako please be daring people. mubeere abantu abatatya, Don't give up. temukoowa. Because these things we have, we are people, we read these things, we appreciated them. After appreciating them, we broke them so that you can grasp them. Kubanga bino ebintu tubisoma, bwe tumala obisoma ne tubimenyaamenya ate ne tubibasomesa. Yeah, there are so many other complicated things we choose to leave them out. Waliwo ebintu ebirala bingi twasalawo bireka, So we give you what you can understand. kati tubawo ekyo kye musobola okukwata. Even if I give you one book of those Catholic books, church history, you can't read and finish. Ne bwe nkuwa ekitabo kimu eky'abakatuliki aba ekyabyefa toyinza You can't. I kusoma. have one friend online, I think he's watching, Moses. He has read some of these books. He knows. Ninako mukwano gwange omu aliko online amanyi Yeah. ebitabo bino. Yeah, he's a student. Musomi ali mu He's a class. student in this class. Naye musomi mu He has class read eno. some of these books. He knows. Asomye ebitabo bino amanyi. Yeah, they are very complicated. Tebitegeerekeka But bulungi. this church history, Naye- I told you have
has one of the best church histories in the world. nabagamba nti Harvest y'emu erina ku church history Asinga okubeera omulungi. y'emu ku matendekero Ssematendekero. agalina y'emu ku ssematendekero agalina ebyafo by'ekkanisa ebirungi. And we are going to come up with a book. We are working on it. We've started. Our secretaries, even Victor, today we've been compiling some things. Era basekuritale baffe abawandiisi baffe bali mu kugatta ebintu ebimu, tugenda kukola akatabo. Suzy, and that group, we have that group, Harvest has that group that sits down, they write, they do what, they edit, they do what, then they send. Harvest tulina abantu abo abatuula wansi ne bawandiika ne basindika. And today, with Victor, we've embarked on those cults and doctrines, wrong doctrines. We are compiling something. We are going to come up with church history, our own church history. Ate era leero ne Victor tubadde tulina bye tugatta, tugenda kukola ebyafaayo bya kkanisa ebyaffe. And I want to add in church history for Uganda. Coming here, I'm going to embark. Actually, I started some years back to embark on compiling church history for Uganda. Era natandise okunoonya ebyafaayo by'ekkanisa ebya Uganda nabyo mbigattemu. Yes, we are going to add church history for Uganda and then some East African revival. You know, here in 1920s we had a revival. Mu 1920 twalina okuddizibwa obujja wano mu Uganda. It is one of the things I want to do before I die. Byemu ku bintu bye njagala okukola nga sinnafa. We have to compile church history for Uganda and then some East Africa. Twagala gatta ebyafaayo by'ekkanisa ebya Uganda n'ensi ezimu eza East Africa. Because revival started from here. Kubanga okuddizibwa obujja kwatandikira Uganda. It went to Rwanda, Nekugenda e Rwanda, Kenya, negenda e I think Kenya, some parts of Sudan, n'ebitundu ebya then to Sudan South Africa. ne South Africa. Yes, that was East African revival 1920, 1910, 1920. 1920 awo. And that is when you have that song of Tukutendereza Yesu. Even if you go to Rwanda, that song is sung in Uganda. Era oluyimba olwo luyitibwa nti tukutendereze Yesu, oluyimba olwo buli Rwanda baluyimba Even n'ensi if you go ezimu. to parts of Kenya and South Africa, that song is sung in Uganda. Ne wogenda e Kenya oba South Africa oluyimba oluyimbibwa mu Yes, Luganda. I have a simple compilation of that East African revival Ninako ebimu ku bitono ebya kuddizibwa obujja okwa East Africa. that we are going to add in that book. It is going to have a big volume. Tugenda gattamu ekitabo ekyo, kigenda beera kineneko. Musumbamukwe was advising me that we don't need to come up with the small volumes. I think we can come up with a volume like this. Sumbamukuye yabadde ampa amagezi nti tetulina kukola butabo butono. Yeah, Tukole ebitabo binene. to discourage some of you. Okumalamu amaanyi abamu ku mmwe. Because if you see, this is around 450 volumes. Kubanga kino kiringa mu 468 pages. 468. Kirina So, epapula 468. if you look at it and it has 400 or 500, you won't read. Bw'okisoma nga kirina 500 tojja kisoma. Yeah, so I want to discourage you. Kati njagala mbamalemu amaanyi. Yeah, we have that volume. Bring me even that volume. This volume, if we come up with, I think, such a volume, Bwe tujja n'ekitabo nga kinene bwe kiti. this is fine. This has 600. This has 702. Kino kirina 702. Yeah, if we come up with such a volume, Bwe tukola ekitabo bwe kiti. we are not minding. We are not about money. Tetufa ku ssente. Yeah, so this one you won't read. Kale kino tukakasa tojja kisoma. So we shall come up with our church history. Tujja soma ebyafo by'ekkanisa, tujja wandiika Between ebyafo 400 or 500 pages. nga kiringa mu 4 oba 5. Yeah, so Papula you nga won't 5. read. I want to discourage you people who don't want to read. Kati awo temujja soma. Yeah, that is so beautiful. So our secretaries and we are working upon church history for Uganda. Ekyo kirungi nnyo, abawandiisi baffe tuli mu kukola ku byafo And I want to by'ekkanisa. upload them, Susan, Nangendo, and the group Esther. I think even Irachan is in that group. Susan Nangendo, ne Esther, ne Irachan. I think they're in that group. We don't bali mu kibinja ekyo. have any man there. Tetulinaamu musajja That yenna. is so unfortunate. Kyo kya nnaku. Yeah, so we are working upon this. And we are working upon so many books. Tuli mu kukola ku bitabo We eby'enjawulo are working bingi. upon so many books. Bitabo Many are eby'enjawulo underway. bingi. The book of Esther is underway. The book of pneumatology is underway. The book of tests and trials of a minister is underway. Ekitabo ky'omwoyo mutukuvu kiri mu kkubo, ekya tests and trials ebigezo by'omuweereza nakyo kiri mu kkubo. Yeah, so many books underway. But this church history, it is going to be one of its kind.
naye kino ekitabo ky'ebyafaayo by'ekkanisa kigenda beera It kyanjawulo, is going to be one of its kind. kigenda ba We are kyanjawulo, going to put in so many things in there. tugenda kusaamu ebintu bingi. Okay, thank you very much. I think we can go on. Mwebale nnyo ndowooza tuyinza okweyongerayo. Maggie Nangendo has said that they have a man called Timothy. Timothy, I applaud you. That's wonderful that you are part of that group. Timothy, nkwebaza nti oli ku kitundu ku kibinja ekyo. Yes, let's get back to church history. Katudde mu byafaayo by'ekkanisa. I want to be slow. I'm going to try to be slow. Ngenda gezaako kugenda empola. But again, something is pulling me. It is pushing me not to be slow. I don't know how to do it. Naye mpulira waliwo ekinsika nneme kugenda mpola. I have a disease. Nina ekirwadde. When I'm riding, bwe mba nvuga, when I'm driving, bwe mba nvuga, I don't want to be slow. saagala genda I mpola. have that sickness. Nina ekirwadde ekyo. Luli nali nkugamba konde when I was from that side of Buyukwe to here, I had a class on Saturday. Ku lunaku olwa Saturday nali nva Buyukwe nga nkomawo. I don't know how many kilometers from here and all that jam. Simanyi lugendo olwo we lwenkana. I left at 2 and some minutes, so 20 minutes. Navaayo ssaawa nga 8 n'eddakiika nga 2. But I was here by 3 and some minutes. Yali atuuse wano ssaawa nga I have 9. that disease. I don't want to be slow. Nina ekirwadde saagala genda mpola. So you hold me, either you bear, or I don't know what. Bamusobola okugumiikiriza simanyi. Because we have a lot and we want to pour. Kubanga tulina bingi aye twagala And we kuyiwa. want to pour. If you get the chance to pour, you can pour. Ndowooza nze mbadde nteesa Mm. kasita audio zibaayo. Mm. Bw'oba owulira audio nga kadduse n'okazzaako emabega. Pola mpola. Mm. Can they even put this audio in slow motion? Do you have that provision? WhatsApps. Nanyonjo, my sister Maggie. Marion yali mu muzannyo. Marion wali osomya akatabo n'okamalako. So Ndowooza tuwulirize okay. audio ya. That's okay. Tukozese speed. Bangambye munzikirize nkozese speed yange. Tujja wuliriza audio. Kirungi nawe oli student. Eh. Yeah, so on behalf of the students, ebyaggulu tebiri mu democracy. Tulinawo ne student omulala agambye agiddamu emirundi ng'esatu wane eno. Amutuhiire. So I think that's fine. Banzikiriza ebyeggulu temuli democracy. Yeah. Muggulu muliyo democracy? Temuli. Tedi. Kale. Tugenze ne student aliwo. Now, last time I promised you a story. Mulundi guli nabasuubiza That was going to crown the first dispensation. olugero oba byayogero ebigenda okuggalawo ekyasa It was ekyasooka. a story, not even a story, not even a fiction, but it was there. It is a fact. Ebyaliyo Yes, it is a fact. kyaliyo. We talked about how the church was fruitful. Twayogera ekkanisa gye yali ya bibala. We talked about so many things, how the church was very fruitful. Twayogera ku bintu bingi engeri ekkanisa gye yabalamu ebibala. Indeed, it was fruitful. Kituufu yalina ebibala. Yes, if you consider Paul and the other apostles. Bw'otunuulira Pawulo n'abatuma abalala. Apostle Paul in the first century in the church was among the people, it was the greatest of all. Mu kyasa ekyasooka omutume Pawulo ye yali That ow'amaanyi. is the fact. Kyekyo We kituufu. cannot rebut it. Tetuyinza kigaana. All the doctrines we are standing on Enjigiriza zonna ze tuyimiriddeko were laid down by Apostle Paul. zaateekebwawo mutume As Pawulo. I told you that the first 4 books of the Bible, of the New Testament, are called, they are transitional books. Ngeri nabagambye nti ebitabo ebina ebisooka mu Bayibuli bye bitabo eby'enkyukakyuka. So we are transmitting from the Old Testament and we are entering into the New Testament. Kati tuva mu ndagaano enkadde nga tuyingira endagaano They empya. are transitional books. Bitabo bya They are kukyusibwa, not doctrinal books. si bitabo bya And njigiriza. remember, today the Bible in Ephesians, it is saying that we Era have to leero come to one doctrine. Bayibuli egamba Efeso nti tulina otuuka mu nzikiriza emu. So if we have to come to one doctrine, Tulina otuuka mu biyigirizwa bimu. that means we are depending on the episodes for a doctrine. Kitegeeza twesigama ku mbaluwa ez'ebyenjigiriza. Jesus never established any doctrine. Yesu teyasimba njigiriza The yonna. book the 4 books of the 4 gospels they are on the life of Christ, his ministry, but they are not doctrinal books. Ebitabo ebina ebya Bayibuli biri ku bulamu bwa Yesu naye si bitabo bya njigiriza. Okay, so we have 27 books in the Bible. Tulina ebitabo 27 And mu we've called ndagaano the empya. first 4 books of the Bible transitional books. Era ng'ebitabo bisooka tubiyita ebitabo eby'enkyukakyuka. So
just chop the 4 from the 27. kati jjayo ebino bijje ku 227. We have 23 books. tulina ebitabo Now we 23. have the second book is the Acts of the Apostles. ekitabo ekiddako awo kyekitabo ky'ebikolwa Acts of the by'abatume. Apostles, that is the beginning of the New Testament. The church is being established and it has begun. ekitabo ky'ebikolwa by'abatume ye kanisa etandika era So we ng'eteekebwawo. can conclude rightly that the New Testament begins with the book of the Acts of the Apostles. era tuyinza okukkaanya ffenna nti endagaano empya etandika na kitabo kya bikolwa And that by'abatume. is where the church is beginning. Jesus came to establish the church. era awo ekkanisa wetandikira yesu yajja He kusimba kanisa. brought salvation, yaleeta obulokozi. but then we are being gathered in a church. naye kati tukuŋŋaanyizibwa mu And kanisa. we say that a church is a mystery. era nga tugamba nti ekkanisa kyama. So the book of Acts of the Apostles has the beginning of the church and then the Acts of the Apostles, what they did. kale ekitabo ky'ebikolwa abatume kirina entandikwa y'ekkanisa n'ebikolwa abatume bye And we are baakola. seeing so many things. nga tulaba ebintu We bingi. say that we have more than two baptisms in the Bible. tugambye tulina embatizo ezisukka mu bbiri. But the first baptism is about John and repentance. naye okubatiza okwasooka kuli kwa yokaana That is the n'okwenenya. baptism of John. Acts chapter 19 shows that. kwe kubatiza kwa yokaana. That means all people who went under the baptism of John were not baptized to enter into Christ. era kitegeeza abantu bonna abaagenda mu mbatiza ya yokaana tebabatizibwa yingira mu Christ yesu. had not died. kristo yali He had tannafa not resurrected. nga tannazuukira. So they had to be rebaptized, if I can say. kati balina okuddamu obatizibwa. So we have another baptism that ushered people into Christ, into the church, into Christ. kati tulinawo okubatiza okulala okwayingiza abantu mu kristo. So water baptism in New Testament, we have two. kati okubatiza okw'amazzi mu ndagaano empya tulina That one of kwa John, mirundi ebiri. okwa It yokaana was for repentance. kwali kwa And we kwenenya. have another baptism that ushered people into Christ. tulina okubatiza okulala okwayingiza abantu mu kristo. Now that is the book of Acts. kati ekyo kyekitabo ky'ebikolwa In the future, by'abatume. we have to teach this book. era mu maaso tugenda somesa ekitabo If I'm kino. to teach something, bwe mba wasomesa ekintu I have to go it deeper. kigenda buziba. So we shall teach this book in the near future. kati tujja somesa ekigambo kino mu We might maaso. even bring it on diploma. tuyinza okireeta ne ku We diploma. shall have to sit and talk about it as the university. Pastor Gerard and the rest ndowooza tujja tula tukyogereko nga who university design these things. abatukola Because, ebintu bino. it is very paramount to know this book. kubanga kikulu nnyo mmanya ekitabo So kino. on the 27 books, kati ku bitabo 27 5 are gone. ebitabo 5 We have bigenze. 22 books. kayiseza tusigaze ebitabo 22. Then the last book, ekitabo ekisemba it is a revelation book, apocalyptic book. kitabo kya kubikkulirwa. We have 21 books. tulina ebitabo 21 On the kati. 21 books, ku bitabo 21 14 of the books were written by Apostle Paul. ebitabo 14 byawandiikibwa Pawulo. So get 22 minus 14. kati funa 22 oggyeko What do you 14 get? osigazawo You have the bimeka. remainder of 8 books. osigazawo ebitabo 8. On the 8 books, ku bitabo 8 4 were written. 3. 3 were written by John. ebisatu byawandiikibwa yokaana. First John, second, third. yokaana ekisooka n'ekyokubiri n'ekyokusatu. We have 5 books. tulina ebitabo On 5. the 5 books, ku bitabo 5 2 were written by Peter. ebiri byawandiikibwa How many Peetero. books do we have? Tusigazza bimeka? Kimu. 2. 3 books. 3 books. On the 3 books, ku bitabo we have ebisatu Jude, tulinako Yuda, we have James. tulinako Yakobo, No, we have, what is that other book? Revelation. I think I've talked about Revelation. Okay, we have John. We have a Jude, tulina Yuda and then we have James. ne Yakobo. So the 14 books were written by Apostle Paul. kati ebitabo 14 byawandiikibwa I Pawulo. can rightly say that he was one of the greatest of the men this world has ever had. kanyinza ogamba nti yemu ku basajja ensi be yali ebaddeko naye Yes, he b'amaanyi. moved the world. yatambula ensi. That means almost 70% of the doctrine, kitegeeza ebitundu 7 ku 10 it ebyenjigiriza is established in Paul's epistles. bakiteeka mu bbaluwa za Pawulo. 14 of them. 14. You cannot establish any doctrine toyinza simba kitabo kyo njigiriza without yonna reading on those books. nga tonnabasoma kitabo It ekyo. was very Kitabo ebyo fruitful. byali The bya church was bibala. fruitful. kanisa yalina Yes, ebibala. the early church was fruitful. ekkanisa ey'olubereberye yalina ebibala. So that is why Nilo
y'ensonga lwaki Nero After burning the Roman city, he burnt that Rome. nga yakamala okwobokya ekibuga kya Roma, After burning it, ng'amaze okyokya, he said that they were Christians who burnt the city. yagamba mbu bakristaayo be bayokyezza ekibuga. And I told you the main two leaders were Paul and Peter. Era ng'agambye abakulembeze abasinga obukulu yali Pawulo ne Peetero. So he apprehended Paul and Peter. Kati twakkiriza Pawulo ne Peetero. Apprehended. Ekigambo Twakwata. ogenda kusasula sente z'Olungereza. Twakwata. Yakwata. Nakikuwa luli. Sasula fees. He apprehended Paul. Yakwata Pawulo ne Peetero. After apprehending them, ng'amaze bakwata, he beheaded Paul yajjako omutwe because he was a Pawulo Roman citizen. kubanga yali musituze wa Roma. He couldn't be crucified. Yali tasobola musa Then ku he musalaba. crucified Peter. Kali n'ateeka That is Peetero ku around musalaba. 65. Gwali mwaka nga gwa nkaaga mu etaano 68 AD. n'ogwa nkaaga mu omunaana. But their literature, Kati naye what they written, ebyo bye baawandiika influenced generations and generations. byasikiriza emirembe And we n'emirembe. have to say that it is better to invest in people. Era tugamba kirungi okussa mu Let's bantu. invest in people. Let's bear them. Katusse mu bantu Let's love tubagumiikirize, them. tubaagale. They are going to influence generations. Bagenda kusikiriza Just emirembe. imagine, just a few people have influenced generations and generations. Lowoozaamu abantu batono abaakakyusa emirembe Today we don't n'emirembe. have any building that was left out by Alexander the Great. Leero tetulinawo kizimbe kyalekebwawo Alexander the But Great. we have literature, we have people that influence people who have influenced people down to the ages, even up to date. Ne tulina ebyawandiikibwa ebisikiriza abantu, ebizimbye abantu Even n'abantu. today, my beloved Paul is influencing people. Mpaka olwaleero Pawulo wange omwagalwa akyakyusa abantu. Even today, Jesus Christ, who influenced people to ages and ages and ages, today Jesus is influencing people. N'otuusa olwaleero Yesu yakyusa abantu okutuusa ku He mirembe never gyonna left any akyakyusa. building. Teyaleka kizimbe He kyonna. influenced 12, Yasikiriza 12 who influenced so many other people, abaakyusa abalala who abangi, influenced and changed many people, who are changing abaakyusa people even today. abaakyusa abantu abali okyusa We are abantu going to leero. study the God is generals. Tugenda soma ku I bannagwano ba told you Katonda. about the Welsh revival. Nagamba ku kuzza obujja okwa Wales. It was led by Robert. I've forgotten the other name. Kwakulembera Robert. It is recorded that Kiwandiikibwa nti during the Welsh revival, mu kuzzizibwa obujja okwa Wales, the police that was responsible for criminal investigations and then apprehending criminals abasirikale abaali bavunaanyizibwa kukwata abasibe did not have any job. They never had something to do. nga tebakyalina mulimu, tebakyalina kyakukola. Why? Lwaki? Because all people were changed. Kubanga abantu bonna baali So what they bakyusiddwa. had to do, Kati baali balina they had okukola, to join the traffic police. baali balina okwegatta ku To poliisi guide ey'oku people, nguudo to guide okuvungamya people. abantu. Yes, but they never had criminals. Tebaalina basibe bazziba Just misango. imagine Christ who has changed people and influenced people for generations and generations and generations. Lowoozaamu Kristo akyusizza abantu mu mirembe gyonna. Let's love people. Katwagale abantu, Let's encourage them. katubazzeemu Let's be amaanyi, patient. katubeere bagumiikiriza, Yes, let's be patient. Let's katugumiikirize, love them. Let's katubaagale, impact them. katubaseemu, Let's impart in them. Let's katubateekemu, give them what we have. katubawe kye tulina. I took time Natwala obudde because I grew up in poverty. kubanga nakulira mu bwavu. So I took time, Kati natwala obudde I did research ne nnoonyereza on what is poverty. ku kye bayita obwavu. Then I compared the Jewish culture. Kati ne ngerageranya I Abayudaaya, compared the white people. ne ngerageranya It Abazungu. was so sad. So I was going even to approach my museum. That was 2017, 2018, something like that. Yali 17. 2017. I think it was 17. 2017. I wanted to approach him, Nali njagala agenda wa muzeeyi wange to talk to him, kwogera naye, that why mubuze lwaki sick of it. mpulira mu bulwadde Why, ndwadde why, mbukoyi. why? Lwaki? So, but then Nero was. But I thought in myself, ne neerowooza I never went there. I'm saagendayo. this kind of person. Nze muntu If ono, something is too much on me, ekintu bwe kiba kingi gye ndi, if someone has annoyed me, muntu bw'abanyiizizza, I can approach them there and then. nsobola obbatuukirirawo If I wennyini. don't approach you, Bwe sijja gy'oli, forever I'll never do it. mba sijja I kikola. keep quiet. Nsirika I busiisi. get solutions. Noonya ekyokukola. So it was too intense. Kati kyali ky'amaanyi nnyo. I was planning, how can we get out of this poverty? Nali neebuuza engeri gye tugenda ova mu bwavu. Because of course, this Muzo of mine, I was with. He's got some money. He's got Kubanga some money. muzeeyi wange alina ku ssente. So I was going to approach him, Kati nali ngenda mmubuuza.
But then mulumba I said no, nene ngana edda shouldn't. It was too much. I wanted even to cry. kyali kyamaanyi nga njagala So I took nakkaaba time, naye natwala obudde researched about poverty. ne noonyereza ku bwavu Then, of course, Africans are poor. Most of abafirika the baavu Africans are poor. abafirika basinga I baavu was like, why are we poor? nga mbuuza It was lwaki tuli not only baavu on me, I mean, it was general Africa. Why are we poor? nga tekiri ku nze kiri ku bonna Then I had to research, kale nga nina I onoonyereza had to read books, kunosoma I ebitabo had to look on certain families. nga nina otunulira famire ezimu Then when I looked on certain bwe families, natunulira I famire had to ezimu make some conclusions. nga nina okubeera n'ebyensalawo This is what I found kino out. kye nazuula Why we are poor. lwaki tuli baavu Culture and the mindset. ebirowoozo byaffe n'obuwangwa Culture, the way we are brought up, engeri gye and then tukuzibwamu our parents. n'abazadde baffe Then I found out that our parents are jealousy. Oba Right. bakiyita jealous, obujja n'obutaagaliza. They are two different things. Obujja n'obutaagaliza. I don't know. Jealous, is it jealous? Mm. Ate obutaagaliza. Oluzungu tewasoma P3. Kirekayo oba Fena twasomera mu kyalo mwerwaneko. jealousy Gwe ssebo bangamba mwasomera jealousy musomba bwe mukuye bujja mpulira abawaana wano mwasomera ku Victorious ne muyiga oluzungu olutagambika. n'endowooza omuntu alina obutaagaliza. obujja aba tayagaliza But kyogamba mu luzungu tebakirina obutaagaliza. selfishness Ekigambo kyekyo katubadde weetyaki. Now in Africa there is what we call selfishness mu Africa waliwo and okweyagaliza jealousy. n'obujja Ebimu ku lwaki nayagala musumba mukuye, so nga the reason as why I love Pastor Mukuye, lwaki namwagala the reason as to why I loved him initially nga twakasinkana, in the beginning when you have just met, ayagaliza. he's not selfish. That is not selfish. Naba studying abaddugavu. I studied black people. Ne ntunuulira abagagga babaddewo. I looked on all rich people who have existed. They are rich. Bagagga It stops on them. naye ng'obugagga bukoma ku It bo. stops on them. Go Bukoma and ku bo. examine that. Genda Besides the okinoonyereze institutions, because we have institutions, they are rich for ages and ages. One of the institutions is the Buganda institution. kubanga tulina just ebitongole nga byo That is an bigagga institution. We have the ng'Abaganda. Catholic Church. It is the richest institution on the earth. Tulina abakatuliki be basinga Live okubeera along abagagga. that. So koleka Go abo and examine families and noonya families. amaka families abantu They are selfish. They tebaagaliza have been rich. badde After bagagga their death, naye nga bwe mamala offa it is gone. biba biwedde That is the culture. And yenkuza that is the way his or her father did it. ye engeri taata And we that gye is what is yakikolamu. going to carry, that is what he or she is going to carry on for generations and generations. era ekyo ekigenda obeerawo So I emirembe studied this n'emirembe culture. I kati studied this mindset. nasoma endowooza eno I've witnessed this selfishness. ndabye obutaagaliza buno I've seen this selfishness. ndabye obutaagaliza buno I studied it. I went in church. For me, I've grown in church. I've seen this. ngenze mu kkanisa era I've nkirabye witnessed it. nkijulira Many people are broken bantu bangi bamenyese because why? lwaki Their pastors are suppressing them. kubanga basumba bwe Because babanyigiriza why? lwaki They can't come up. Why? kubanga tebasobola vaayo Because they lwaki have this gift. kubanga balina So the ekirabo pastors kino are selfish. kale They are thinking basumba that they are going beeyagaliza to take this. balowooza They agenda twala reserve kino this. They basigaliza know kino that truth. bamanyi They can't amazima preach it. tebasobola They know gabuulira that truth. bamanyi They can't amazima pass it on. tebasobola They know gayisaawo the secret for this. bamanyi ekyama kya They kino can't pass it on. tebasobola kiyisaawo Now I kigaba studied this. kali n'ensoma Go kino and examine families. genda okebere mu maka After the death of their nga father, bamaze omukulu amaze offa that is done. ebyo biba biwedde We have to influence people. tulina We don't need to okukyusa be selfish. tetulina If beera you are not batagaliza selfish, bw'obeera you are going toyagaliza to carry it on. bw'obeera toyagaliza Last ogenda time I was kitwala ku discouraged bantu in church abaddamu history. namalibwamu amaanyi mu byafo I was by'ekkanisa giving people books. nali mpa abantu I was ebitabo referring them, go and read this book. nga maga genda osome kino genda osome And some kino of the students, kati abamu ku they bayizi complained ne beemulugunya that I don't teach. nti sisomesa Instead, I give books. naye mpa bw'ebitabo I know of some teachers. manyiyo abasomesa abamu They are good friends of mine. mikwano gyange balungi Last time I was carrying on a research on law and grace. oluusi luli nali nkebera Last year, omwaka guli nali neebuuza ku mateeka n'ekisa researching nga nnoonya
law and grace, amateeka n'ekisa and some other doctrines. n'enjigiriza endala awo, Because I'm seeing so many wrong doctrines, of course, they are being taught. So I had to go back and research. kubanga ndaba enjigiriza nnyingi olweyo nali nina okugenda Then n'enkebera. I called one of them. Kali ne nkubira omu ku I bo told him, ne please mugamba give me any title of a book you've read about law and grace. mpaayo ekitabo kimu kye waakasomako ekikwatagana ku He told mateeka me, n'ekisa. Yaŋŋamba go and listen to my audios. genda owulirize bye nayogera. I was discouraged. Ne mmalibwamu amaanyi Then I had to look for my own. nga nina onnoonya ebyange. So last time I was giving books. Kati omulundi guli nali ngaba And these ebitabo. students, lazy students approached me. Abayizi bano That is my conclusion. I've called them lazy students. abayizi bano Vunula ekyo. It is me. You are interpreting my words. abagayaabwe. So these lazy students had to approach me. Abayizi bano abagayaavu I'm referring to too many books. ne baŋŋamba nti njogera nnyo ebitabo bingi. I know how selfish teachers are. Mmanyi engeri abasomesa gye They can't tell you bataagaliza. the source. Tebayinza So kukubuulira I was ensibuko. giving my source. Kali nali mpa ensibuko yange. Go and read this. Ngamba genda Go and osome read kino, this. genda osome kino. Not that I was going to say these things, Si lwakuba nti nali ngenda but I bibuuza, wanted them to be knowledgeable. naye nali njagala babe n'okumanya. Then some sharp students encouraged me Kale abayizi abamu abalawufu ne that banzaamu don't be amaanyi. discouraged by those students. Nga tomalibwa mu maanyi Give bayizi us abo. those books. For Ffe us, tuwe we shall ebitabo read. ebyo. For us, we want to read. Ffe tujja We bisoma never came twagala. to get papers. Tetwajja kufuna I was mpapula. talking about Kale selfishness. nali njogera ku butaagaliza. Ebimu ku bireese obwavu kyekyo. That is the culture. Some things which have brought poverty is that one. They can't tell you. Tebasobola kugamba. Twakikuliramu. You can't realize that now you are selfish. You grew up in it, tosobola You manya can't nti realize now toyagaliza. toyagaliza. You No. can't know. Even your own child. N'omwana wo yennyini. Toyinza muteeka mu kintu. You cannot You put can't him. prepare them. Tosobola bateekateeka. Why? Lwaki? Selfishness. Butaagaliza. Selfishness. Butaagaliza. Jealousy. Tima. That is the mindset. It is part of us. Butaagaliza Abazadde baffe n'obujja. babeera banaatera okufa. When our parents are about to die, They sell things. batunda ebintu. Nina muzeeyi wange nakula naye. I grew up with a certain parent. Yagamba nga ntunda byange. He said, I'm selling my things. Ntunda byange. I'm selling my own. Ntunda byange. I'm selling my That own. is selfishness. Obwo butaagaliza. If you are to go somewhere, Bw'obeera whether wagenda in wansi, ministry, oba mu buweereza, whether financially, oba mu byansimbi, we ought to loot out that mindset. tulina okukulayo endowooza eyo. That mindset. Endowooza It eyo is rooted in us. It is part yatusimbibwamu of us. kitundu ku I've ffe. had so many people. Mpulidde abantu They bangi had some skills. balina But obumanyi after their death, naye nga they bamaze okufa couldn't pass it on. tebasobola They had buyigiriza skills balala. of making things. Balina obusobozi obw'okukola ebintu. We here in Africa, we had the industry developed. Some Wano mu industry were developed. Wano mu Africa amakolero agamu gaali gakuze. Iron smelting and all that. They had such skills. Balina obumanyifu But obwo, they obumanyiri. couldn't pass them on. Naye tebasobola They buyigiriza balala. couldn't pass them on. Tebasobola biyigiriza And balala. you know, we never developed. Ate ffe Why? tetwakula lwaki? Because of that. Olw'ekyo. And then let's imitate these people, even if the Indians, Kati tulabire ku bano or tukoppe the bano. Israelites, Abayindi oba or the Abayisirayiri Abazungu themselves, the Philippines and Americans. oba Abazungu abo. What they do, Kye bakola they impart something. babaako kye bassa mu If bantu. it's a business, Bw'ebeera mirimu they pass them on. bagiyisaawo ku We are going balala. to talk about the Jesuits Tugenda kwogera ku in around Lukumi Bitano. mu mwaka ogwa It is still part of 15 church history. kitundu ku byafaayo by'ekkanisa. Local Pharaoh are part of this organization. Bano ba local pharaoh Yes, bagagga nnyo. bagagga. They are Eh, part. Lockfeller. Rothschild. Waliwo gwe bayita Rothschild. They are rich. Bagagga nnyo. The Ford family. Famire y'Abafords. These families have been there for centuries and centuries and centuries. Famire zino zibaddeyo ebyasa n'ebyasa n'ebyasa. This Jesuit I'm talking about, we shall But talk about Jesuits, it. Kasita tunatuuka mu Reformation, there is a certain group I gave coursework about this. tujja boogerako in Rich in And if Reformation. They are in coursework. and if they don't bring out that, then they have not read. Era bye bataleeta ekyo baba tebasomye. These people have been there for years and years, and they have maintained their properties and their riches for years and years and Abantu bano years. babaddeyo emyaka n'emyaka bakuumye obugagga bwabwe n'ebintu Because they know byabwe. they are going to die. Kubanga bamanyi bagenda fa. Selfishness is bad and jealousy. Obutaagaliza kibi After n'obujja. 40, 90 years, you are going to die. Emyaka anayo giyitawo bakyenda ogenda fa. You don't know about that. Tomanyi kye There is a speech of this
I've forgotten the name. When he was about to die, he died 56 years of age. waliwo yali anatera This yafa guy of nga alina emyaka Apple, 56. Steve Jobs. Steve Jobs. Jobs. Please go and go through that speech. yita mu He byayogerwa was ebyo. very rich. Yali mugagga He nnyo. died 56 years. Yafa alina emyaka Money 56. couldn't help. He Sente had all tezaayamba. it took. Yalina buli kye Then he kyetaagisa. made some good statements when he was about to die. N'abaako ebigambo byayogera I nga think he died anaatera of cancer. yafa kookolo. It was like, look at my property. Look Yatunira at n'agamba everything. mutunire ebintu byange buli It kimu. cannot help. Tebisobola kuyamba. Even if you travel in first class or not, or cargo Wadde or commercial, ng'otambulira mu nnyonyi esinga if the obulungi. plane crashes, you are going all to die. Ennyonyi bw'ekuba mwenna Even if mugenda you ffa. take wine of $200 or $2, Ne bw'onywa wayini hangover owa is the $2 same. oba 2. So, but he realized this when he was about to die. Naye yakizuula kino ng'anaatera ffa. Now, Kati why have I gone all that? lwaki ngenze eyo? These people who are influencing us today, Abantu bano abali otuyigiriza they were olwaleero not selfish. tebaali In the book of baali Acts teba- chapter 19, not baali 19, baagaliza. was it 19, when Paul was like, day and night I've given you the will of God day and night. Mbawadde okwagala kwa Katonda I've been buli kiro feeding you with the n'emisana. word. Mbadde mbawa ekigambo. Anyway, nina obulumi olw'ekya, I'm seeing selfishness and jealous everywhere. Ndaba obutaagaliza So nina obulumi n'obujja. bwakyo, natula n'ekitadinga n'enkiraba. They can't pass it on. Tebasobola kiyigiriza balala. Yes, they can't pass it on. Tebasobola kiyigiriza Some people balala. know the truth, Abasinga bamanyi but amazima. they are quiet. Naye basirise. And that is why many people are attacking Pastor Mukuye and Harvest Teaching Ministries. Why? Yensonga lwaki abantu abasinga balumba musumba When we started last year, they attacked us. bwe twatandika last chance That, why batulumba. do you put those things on media? Lwaki ebintu omubisa ku mpewo? You shouldn't do that. Temulina kikola. Why are you? That is selfishness. Buba butaagaliza. We're trying to last chance kubalokolenga. We are doing some things, we are exposing some things, we are not exposing. I mean, when we are bringing out some insights about this, about that, about the tithe, about why are you doing that? Bwe twali tukola ebintu mu last chance ebyenjawulo nga batubuuza lwaki mubikola. Selfishness, Buba butaagaliza. jealousy. The Bujja. church cannot move on. Ekkanisa The teyinza church cannot go kweyongerayo. on. Ekkanisa teyinza genda mu maaso. We would have to know this church history. Tetwali badde na byafaayo But there are bino. some people who took their time. Ne waliwo abantu abatwala obudde bwabwe. Eusebius, he Eusebius died in 300. yafa mu mwaka gwa He took his 300. time. Yatwala He obudde wanted bwe to pass it on. ng'ayagala kimanyisa balala. Oh, because of the heart he had. Olw'omutima gwe yalina. We should be selfless. Naffe tulina We shouldn't be kweyagaliza. selfish, Tetulina but we kubeera should be abeeyagaliza. selfless. Tulina kwagaliza We'll balala. try to live this selfless life. Tugezeeko okutambula obulamu Let's buno try to live this obuteeyagaliza. selfless life. Tubeere mu bulamu Some obw'obuteeyagaliza. people do not know the life we've gone through. Okubeera kati wetuli. Abantu abamu tebamanyi bulamu bwe tuyiseemu up to where we are now. From last year, Okuva mu mwaka oguyise. the tuyiseemu, Where we have passed. we can't tell of what we've gone through Tetuyinza kwogera bye since tuyiseemu. last year. Okuva But omwaka it has oguyise. been a lot. Naye bibadde bingi. Sleepless nights, Nga tetwebaka. hunger, Enjala. thinking, Okulowooza. poverty, Bwavu. borrowing, Okwewola. to sustain it. And then Okukibiweerezaawo. someone could call last year. Era Kati omuntu mwataddeyo ng'akuba last chance. omwaka ogwedde nti why have you not uploaded the last But chance? this is selfless life. Ne buno bulamu bw'obuteeyagaliza. Yes, so that some person may benefit. Omuntu omu asobole okufunamu. Yes, that is selfless life. Obulamu Let's try bw'obuteeyagaliza. to adopt that. Katugezeeko kikwata. Started poverty, Nalusoma obwavu. that is it. Kyekyo. Go and examine families. Genda onoonye ku After maka, Mulwana is family. dead, Omukulu bw'aba I used to afudde. use Mulwana, James. I used to Mulwana. use nice clear. Nakozesanga nice clear. It was a nice pen. Yali peeni When nnungi. Mulwana died, Mulwana bwe yafa I can no longer buy it. sisobola It gigula. is not good. Kubanga si It nnungi. died. Yafa. Look at Idi Amin Dada, Idi Amin Dada. Obote, Obote. and so many other people. N'abantu abalala. Selfish life. Obulamu After they obw'okweyagaliza bwe bafa. Their children are suffering. Abaana bwe badaaga. Selfish life. Kweyagaliza. Moving on. Okutambula However okugenda maaso. much the love in the first church was called, Wadde nga okwagala okwasooka mu kanisa yasooka but there are kwanyegoga. some people Ne waliyo abantu who ab'enjawulo had love. abalina I want okwagala. to point out John, Njagala kusonga ku and I Yokaana. wish to read this story verbatim. Era njagala okusoma sitoole eno. Nga bw'eri. Nga bw'eri. This story was put down by Eusebius Eusebius yawandiika sitoole in eno his book Ecclesiastical History. mu kitabo kye
Yeah, church history ekyo by Eusebius. ebyafo by'ekkanisa ebya Eusebius of Eusebius Caesarea. Eno story yagiwandiika. ye yawandiika I ebintu was bino talking about the church of Ephesus nadde njogera kkanisa ya Efeso ne love engeri gye yali eweddemu. and how they had lost love. Today I want to talk about banaye ebbugumu nga lingi. Today I want to talk about leero njagala kwogera the parable, the second parable. ku lugero olwokubiri. But before I talk about that second parable, naye nga sinogera ku lugero there lwakubiri is this apostle Paul. waliwo omutume Pawulo He had that love. yalina It okwagala was a kuno replica of love. yali kirabisa I want to kwagala. read this story verbatim. njagala kusoma olugero luno nga bwe kiri. I listen to a story that is no fiction. Listen to this story that is no fiction, wuliriza ebintu bino ebitaliimu kulimba but kwonna a history handed down respecting the apostle Paul. naye Apostle John, sorry. ebyafaayo ebyawandiikibwa nga bissamu ekitiibwa omutume Yokaana. For after he returned from the island of Patmos to Ephesus, ng'amaze okuva ku kizinga kya remember Patimo. apostle Paul was taken to Patmos by Domitian. jjukira omutume Yokaana yatwalibwa ku kizinga After cooking him in oil and he did not die, ng'amaze omufumbamu oyiro n'atajja he mu was buto banished yagobebwa to that island of Patmos, n'asuulibwa ku kizinga Patimo where he got that revelation of that book. gye yafunira okubikkulirwa But kw'ekitabo then he was ekisemba called back by Trajan. naye n'ayitibwa Trajan. Trajan was that emperor that ruled between 98 AD Trajan ye mukulembeze eyafuga mu mwaka gwa 98 and 115. ne 10 He never wanted Christians, teyayagala nnyo bakristaayo but he was considerate. naye yali ali awo. So he ordered John to be brought back. kati yalagira Yokaana And then he akomezebwewo was brought back in Ephesus. era n'akomezebwa mu John Efeso. had a home in Ephesus. Yokaana yalina ennyumba mu And that Efeso. is why Jesus yagamba Mary, Yesu yagamba John, Yesu that is your mother. yensonga that's why Jesus told John nti oyo ye maama we. Era John era stayed John with Ephesus. Yes. I mean with Mary in Ephesus. yasigala ne Mariya mu Efeso. And actually even Mary died in Ephesus. era ne Mariya yafiira mu Efeso. Yes. 98. Trajan ruled between 98 and mwaka ogwa 115. 98 ne 10 Yes. mu 15. Yeah. So John, when he came back in Ephesus, bwe yavaayo mu Efeso John went when he called to the nearby areas to start new churches and to appoint to the ministry those that were pointed out by the Holy Spirit. yayitibwa okugenda mu bifo ebyali byetooloddewo n'okutandika obuweereza n'abantu N'okutandika okuteekamu abantu ba leaders. n'okutandika okulonda abakulembeze ng'abajja mu bantu abalina omwoyo omutukuvu. When he came to one of those cities, after speaking, he returned to the pastor and said to him about a young man. bwe yajja mu bibuga ebyo ng'amaze okwogera ndeewo omusumba n'ayogera naye ku lw'omusajja oli. I commend him to you. Waliwo omusumba n'amugamba, I commend him to you with all earnestness in the presence of the church and of Christ. n'agamba ono mukusigidde mulese gy'oli. Mukuwadde mu maaso g'ekkanisa yonna. I commend him to you. So after making promises, the pastor took the young man into his home where he was educated, trained, cared for, and finally baptized. Goberera story. Ogenda gitegeera. After making promises, the pastor took the young man into his home where he was educated, trained, cared for, and finally baptized. omusajja ono omusumba yatwala omuvubuka ono omuto mu nnyumba ye gye yamutendekera gye yamubatiriza n'amusomesa. Okitegedde? Tuwadde musumba mukuye omwana. We have given a child to Pastor Mukuye. Pastor Mukuye omwana wuuyo. Musumba Mukuye, that is the kid. Omwana mukuwadde. I've given that kid to you. Mulabirire. Take care of her. Omwana musumba Mukuye. Then n'agamba ngenda mulabirira. Say I'm going to take care of that kid. Musumba Mukuye n'akwata omwana Jordani n'akitwala ewaka. He takes Jordan at home. Kye kyaddirira. What happened? After this, nga biwadde ebyo, the pastor omusumba cared for and finally baptized. After the pastor relaxed his care and vigilance. Omusumba bwe yamala obatiza omwana ono n'omufaako n'alekeraawo okufa ku mwana ono. Thinking the younger man to be established and secure in the Lord. N'amuleka mu mikono gya Katonda. N'amuleka mu mikono gya Katonda. But Joaz was prematurely released from discipline. Naye bwe yamuggyako emikono ng'akyali nga tannatereera. Some lazy and corrupt young men became his friends. Obuvubuka obulala obwali obugayaavu era obubi ne bufuuka mikwano gye. Jordani.
njagala otegere story bulungi. Nkutte omwana Victor yeyani ye John akwadde omwana musumba mukuye ye ggwe amuwadde ani kiri ekivubuka ki Jordan. Kati musumba mukuye n'agamba ngenda kumulabirira n'amutwala ewaka n'amubatiza n'amusomesa naye nga tannaba kutereera bulungi nga kyali mwana muto n'agamba muggyeko emikono mulese emikono gya Katonda. Bwamuleka mikono gya Katonda Jordan n'afuna abavubuka ab'empisa embi. Oli yaani ali wali atudde musiraamu erinnya lyetuufu talina. N'afuna abavubuka kiggwa leero ne musiraamu ne Kayita nga bampisa mbi nnyo ne batandika okumuteekamu ebyabwe. Then they went out to steal at night. They brought him along. Kati abavubuka bano bwe bamala omussaamu empisa ez'embi ne bagenda bombi ebweru ne babba. They encouraged him to greater wickedness until he renounced his salvation and he committed a great crime. Ne bamuleetera okukola obubi obungi mpaka lwe yeegaana obulokole. Since he was now ruined, he took these companions, formed them into a band of robbers and became their captain, being their greatest of them all in violence, blood and cruelty. Olw'okubanga yali amaze okwonooneka yatwala abalenzi bano n'afuuka omukulembeze waabwe. Jordan yafuuse omukulembeze wa Kayita, omukulembeze waani oli omuvubuka n'ekiggwa leero Ashraf n'ekiggwa leero. So after some time the apostle returned to the church and after finishing other business said to the pastor, return to me my deposit. Kati bwe bayita akaseera omutume Yokaana n'akomawo eri omusumba n'amugamba mpa bye nakuwa. Which I and Christ committed to you in the presence of the church. Mpa bye nakuwa nze mpa ekyobugagga kyange nze ne Kristo bye twakuwa. At first the pastor was confused and thought that John was asking him for money. Okusooka omusumba yali yeewuunya ngalooza Yokaana amusaba ssente which he had never received. ate nga tazimuwanga. But when John said, I demanded the young man and the soul of a brother, naye we yamugamba nti mmanja omulenzi omuto n'emmeeme pastor started y'oluganda. weeping and said, he is dead. Omusajja omusumba n'atandika okukaaba ng'agamba yafa. The pastor then explained how the young man was dead to God and he had become a leader of a band of robbers up in the mountains. Omusumba n'atandika okunnyonnyola engeri omulenzi ono gye yafa mu mwoyo nga kati yakulembera ababbi waggulu mu When nsozi. John heard this, he wrote his garment. He tore his garment, Yokaana bwe yawulira bino n'ayuza ebyambalo bye. beat his head in great lamentation, N'akuba omutwe gwe mu kukungubaga okw'amaanyi. and said, N'agamba, I left a fine keeper of a brother's soul, naleka omukuumi akuuma emmeeme y'omuganda but wange. prepare a horse and a guide for me now. Naye kati ntegekera embalaasi n'omuvuzi. Then John then rode as he was, Yokaana n'agenda nga bwe yali, away from the church into the country, n'ava okuva kanisa n'agenda mu nsi, until he was taken prisoner by one of the outguards of the bandits. mpaka bwe yatwalibwa ng'omusibe omu He did ku ba- not try to escape, but said, teyagezaako kudduka nga bamukutta ababbi naye yagamba bakutte John, bakutte Yokaana. this is why I've come. Take me to your leader. N'agamba nti nze ensonga lwaki nze mu ntwala eri omukulembeze When the wammwe. leader saw John being brought to him, Omukulembeze we bwe yalaba Yokaana he ng'amuleeteddwa, was overcome with the shame and turned to run away. yakubibwa ensonyi n'asalawo adduke. But the apostle ran after him with all his strength, Naye omutume n'adduka ng'amugoba n'amaanyi ge, forgetting his old age, nga yeerabidde n'emyaka gye and called emingi, out, n'amuyita. why do you free my son Namugamba lwaki odduka from me, mutabani your father, okuva gye ndi your kitaawo, defenseless aged father? kitaawo atalina bukuumi akaddiye. Akaddiye aweddeyo, omugangatika. Have compassion on me, Kwatirwe my ekisa son. Fear mutabani wange. not. Totya, You still have hope of life. okyalina essuubi ery'obulamu. I will intercede with Christ for you. Nja kwegayira Kristo ku lulwo. I will gladly die for you, Nja kufiiririra as Christ did for us. nga Kristo bwe I yatukolera. will give my life for yours. Njawa obulamu bwange gy'oli. Stop. Yimirira, Believe that Christ has sent me. kkiriza nti Kristo antumye. Hearing this, Bwe yawulira the bino, young man stopped and looked down. omulenzi n'ayimirira n'atunula Then he wansi, threw away his weapons n'asuula ebyokulwanyisa and bye, trembled and bitterly lamented. n'akuba emiranga, Embracing the old man, n'agwa mu kifo omukadde he ono, pled for forgiveness n'asaba and asonyiyibwe, seemed baptized again by his tears. era n'abatitizibwa n'amazzi While ge, he hid his right hand in shame. ng'akwese omukono gwe ogwa ddyo mu But buswavu. the apostle assured him that he had found pardon for him in his prayers Naye omutume n'amugamba asonyiyiddwa okuyita mu kusaba at the hands of Christ, mu mikono gya Kristo, and on the bended knees prayed and kissed his right hand
as if it was cleansed from all sin. era n'anywegera omukono gwe ogwa ddyo. John led him back to the church, Yokaana n'amuzeeyo mu kkanisa, stayed with him for a season of prayer and fasting, n'asigala naye olw'ebiro by'okusaba n'okusiiba. encouraged him until the man was restored to the church. N'amuzzaamu amaanyi mpaka omusajja bwe Has a yakomawo eri powerful kkanisa. example of repentance and generation. Ng'ekyokulabirako eky'amaanyi Now that is a eky'okwenenya. replica, that is an example of love. Kale kyakulabirako ekyokwagala. I need to comment here Neetaaga ogamba wano that all the vices that we are in from the first church to today, obuze bwonna obwali mu kkanisa yasooka mpaka those leero, the vices, emize egyo egyalimu emibi, the weaknesses, obubi, the accusations, the okunenyezebwa, things that Jesus, I have this against you. ebintu Yesu byagamba nti nina ensonga eno ku ggwe. From the first church to date, Okuva mu kkanisa yasooka they have mpaka doubled leero, there and they are in this church today. bikubisiddwamu era biri mu I can kkanisa. rightly say that today we have a loveless church. Era leero nnyinza ogamba tulina ekkanisa etayagala. We have so many people who have fallen Tulina abantu bangi abagudde because the church has passed judgments against them as sentences. kubanga ekkanisa ebasalidde emisango. Tebafuddeyo kumanya why. They have not, Many people are gone abantu bangi bagenze because the church is loveless. kubanga ekkanisa terina The church kwagala. has not minded to find out why. Ekkanisa tefuddeyo zuula lwaki. You know, Omanyi, olwaleero waliwo ekintu ekiri mu church ekyokugoba abantu mu kkanisa. there is something in church today of chasing people. Kati bw'omugoba mu kkanisa alagewa. Now, if you chase a person out of the church, where do you want that person to go? I'm seeing it. Nkiraba, It is not right. naye si kituufu. It is a loveless church. Kkanisa etalina kwagala. Babagamba oba ogwaggwa gw'amaanyi. What They is say that? it's Oba up to ogwaggwa. you. If you fail, it's up Ekigambo to you. not failing. Backsliding. If you backslide, Go. you It's up to you. backslide. You know, Kijoli. that is loveless. Ku butaba na kwagala. The church today is loveless. Kkanisa leo terina kwagala. Victor tujja kukugoba. Victor, we shall chase you. W'onaamala omugoba omugobera wa? Then after chasing him, where do you Omugoba want mu him church to go? omugobera wa? You are It chasing is him out ono of the John church. had to travel mountains ajjeyo omuntu ogwo. Yokaana yali alina otambula He ensozi was to 90 bring years one of person. age. Ng'alina emyaka 9. So I'm slow. Ebintu by'okugoba I'm so slow. So things of chasing, Jordan, iwampola. ebintu by'okugoba I'm slow about it. I'm slow. Because that shows loveless. Kubanga ekiraga obutaba na I'm so kwagala. slow about it. Ekyo nkigenda mpola. Omugoba alagewa. You are chasing him or her. Where do you want that person It is to better go? to amend. It is better to encourage. It is better to bring back. It is better to find out. At least sooka ozuule, muzzeemu You know, amaanyi. that is love. Kwe kwagala. That is what is expected of us. Ekyo ekitusuubirwamu. Today the church is loveless. Leero ekkanisa terina kwagala. Christ was commenting about it in the church of Ephesus. Kristo yali akyogerako They mu were kkanisa ya minding Efeso. about only the gospel. Baali bafa ku njiri They never minded about yokka. seeking the presence of God Nga tebafa and the kunoonya love of Christ, Mukama and then they na never kwagala minded kwa about Kristo. people. Era nga tebafa ku Just imagine bantu. this is a pastor. Lowoozaamu ono musumba. They have entrusted someone in their hands. Bamwesigisizza omuntu mu mikono And gye. when someone weakened, Era omuntu bwayonooneka they just let them go. ne Let them bamuleka go. agende And bugenzi. we bagenda, When they went, they joined this group ne beegatta ku kibinja and they kino got lost. ne babula. Omuntu oyo w'omugoba. Once you've They are going chased to that get person, lost. agenda They are bula, going to get discouraged. agenda kuggwamu Yet they amaanyi. have something that they would have added on the body of Christ. Kyokka nga balina kye baali gasse ku mubiri gwa Let's Kristo. remember the first love. Katujjukire okwagala Let's remember okwasooka. that admonition. Let's remember the first love. Tujjukire okwagala One, okw'olubereberye love for ekisooka. Christ. Okwagala kwa Two, Kristo. love for people. Ekyokubiri okwagala Love for kw'abantu. brothers. Okwagala Let's find kw'abooluganda. out Katuzuule how are they, how are they coping up? engeri gye baddamu How is amaanyi. life? Obulamu buli butya. Ogezezaako kumanya kyempitamu financially? Have you tried to know what I'm going through financially? Oba you don't mind? Oba tofaayo. Oba you don't care? Oba tofaayo. Ogezezaako okumanya kyayitamu oli? Have you tried to know what Or he's you don't going through? mind? Oba tofaayo. Omulaba bulabi ngaze wano ku Friday okusaba ne tumusisinkana? You just see him on Friday. Omanyi otya baba mubanja omwaka omulamba Do you know rent? whether he has a day of Have you rent, minded one about that? prayer? That is love. That is what Kukwagala. the church is supposed to do. Ekkanisa ekyo erina We okukola. have to mind about the spiritual, the physical, the economic, the intellect, everything. Tulina okufaayo ku buli kimu We have to stand omukyayitamu. with the people. Tulina oyimirira That n'abantu. is love. Kwe kwagala. So it was
Jesus had it against this Ephesus church, yesu yakirina kanisa but eno even ey'Efeso. today it is Naye around. n'olwaleero The church weekiri is a loveless church. ekkanisa terina kwagala. I wouldn't have said this, but let me comment it. Saali kyogedde kino naye Last time kankyogere. we went through omuyaga. Last time at Mulundi harvest. guli we went through a storm. Last time. Pastor Mukuya abantu abaali bamwetolodde waliwo ba mafias abaali babamusikako. The people who were surrounding Pastor Mukuye, the mafias who were calling luring them. Oyo muntu mumuveeko. They telling them, leave that person. Then Pastor Mukuye was like, nangamba naye musumba wagenda kukubira. Then Pastor Mukuye told me, your pastor is also going to bakubira abantu abaali betolodde Pastor Mukuye. Because people are calling people around Pastor Mukuye. Muveeyo. Come away from that place. Then I told him, Nene mugamba, no one can call me tewali ayinza kunkubira because they don't know about me. kubanga tebamanyi. They don't know what I go through. Tebamanyi kyempitamu. They don't know. Tebamanyi. They see me at church. Bandaba kanisa. I offer Mpaayo. that son. Kimala. They don't know my home. Tebamanyi gyembeera. Tebamanyi kyempitamu. They don't know what I'm But going I've been through. there for years. Nembaddeyo They emyaka. don't know. Tebamanyi. I've brought so many people in church. I've Ndeesa abantu contributed. bangi. They don't know. Naye So tebamanyi. ne mugamba tofaayo kuba n'enamba yange tebagirina. Don't mind because they don't even have my Era number. abantu abamwetoloola Pastor Mukuye byasigala naye baabamuggyako. Era most of the people were taken. Yeah, so ne tusigala naye. So we remain with him. And of course a few people. N'abantu abamu abatono. Namugamba why? I'm talking about loveless. Njogera ku butaagala. It is my church. Ye kanisa I've been yange. there for years. Mbaddeyo They emyaka. don't know what I'm going through. Tebamanyi They kyempitamu. don't know. Tebamanyi. They don't know. We had to go through that corona period and all that. Nga tulina oyita mu kaseera They aka don't corona. know. As a Tebamanyi. pastor, Ng'omusumba. may not be the senior pastor, Nyinza but okuba those omusumba people w'amaanyi. are supposed to take care of, the people. Ne waliwo To abantu call. abalina okufaayo Just ku make a bantu. phone call. Omukubira, How are you? oli How otya? is it? If you cannot do it, Bwe put batosobola some kikola. people who can do that. Teekawo abantu That is abasobola love. okukikola. Kwe kwagala. Before you judge them, Nga tonnabasalira know what they are musango. going through in. Manya ki kye You've not bayitamu. seen them for practice. You've Tonnabalabe not seen mu them at practice. church. Tobalaba ku Don't tell kanisa. them, sit down. You never came in practice. Tobagamba mbutuula Do tewazze you mu know where they practice. come from? Omanyi gye bava. You know how they reach here? Omanyi gye That is batuuka wano. church. Ye That kanisa. is love. Kwe kwagala. I think I've commented about it. Kale ekyo It is a nkyogeddeko. loveless church. Kanisa etayagala. In city, I've moved. I've been in ministry. Ntambudde mu There are two buweereza. churches that have love. Waliwo amakanisa matono was agalina to- okwagala. One church, it is called Emmanuel Church. It is at Mukono. Ekkanisa emu eyitibwa Emmanuel Church eri This church Mukono. has love. Kanisa eno erina They are okwagala. my friends. Mikwano Bishop gyange. Joga. Bukyantambula mu makanisa. Ye kanisa gye nalabye erina okwagala. Ever since I walked in churches, it's one of the churches with love. My good, they have love. Balina Emmanuel okwagala. Church Mukono. Emmanuel Church They have love. balina We need okwagala. that love back. Twetaaga Love for okwagala- brothers, okwagala kw'ab'eŋŋanda. then love for our Lord. Okwagala n'okwa Mukama Moving waffe. on. Bwengenda mu maaso. How many minutes do I have, Jordan? Have I used an hour so far? 5 minutes to 1 hour. Yeah, 1 hour it's. Okay. Let's read a parable, the second parable. Today I want to move on another church. I wanted to mbadde nkyayagala okwongera about love because it is something that is eating the church. One of the things that is eating the church. Kubanga kye kimu ku bintu ebiri And then ekkanisa. I've talked about selfishness and all that. Njogedde kweyagaliza n'ebirala. We have to move. We have to impart what we have to kiwa abalala. Tulina okukwata kye tulina and we give it to Nkugambye I could others. refer to senga kati nakalifanyika ku butabo nga buna. Naye kati mbuwa bendaba ababwetaaga. Kati I give books to people who need them. Yes, some people are lazy and they'll be discouraged to read to church history. So I no longer give books, but Abamu I'll be bagayaavu. giving a few. Naye njaba mbawaayo obutabo Yeah, obumu. why? Lwaki? This is selfless. Kubanga Abantu abamu, tebeyagaliza. some people they don't want kumanya wa gye bajja bintu byabwe. People don't want others to know where they get their Era knowledge. that is the reason as why nayagala Pastor Mukuye is not selfish at least. Y'ensonga that's why I loved Pastor The Mukuye. library is there. Library The weeri. books are there. It's there. Naye weeri. That is not being selfish. Obwo He wouldn't have butagaliza. brought those books. Teyalireese ebitabo ebyo. Because he doesn't want to know where he gets his information. Kubanga teyaliyagadde bantu bamanye wajjajja by'alina. Yes. Selfishness. Butaagaliza. All right. Let's read Matthew chapter 13, verse 24 to 40. Katusome Matayo 13:24 mpaka 40. We are moving on the second dispensation of the church. Tugenda mu kyasa ekirala ekyokubiri eky'ekkanisa. And this is the dispensation between 100 and
13. weera wakati w'omwaka ogw'ekikumi n'omwaka ogwa bisatu And kumi na ssatu. its analogy is the parable of the wheat and the tares. Era kye kinnyonnyola Analogy lugero kikwatagana ne then the church of Simna, era ekkanisa y'e Simuna, mal or persecuted church, ekkanisa eyiganyizibwa, or the apostolic church, that is the period between 100 AD and olwa 313. ekkanisa y'ekitiibwa wakati w'omwaka ogw'ekikumi ne bisatu kumi na ssatu. So we are going to look at that today, I think, and tomorrow. My time is fast spent. Tugenda kwogera ku ekyo leero n'enkya. Yeah, I think today and tomorrow we shall talk about that parable, and then we shall talk about the church of Simna, that is the persecuted church. That means we are going to talk about persecution, what brought persecution, the effects of persecution. Tugenda kwogera ku kuyiganyizibwa, biki ebyakuleeta n'ebyo ebyavaamu. And if I forget, please you remind me. I'm going to be giving an overview of every 100 years. Ngenda kubeera nga mpisaamuuko buli myaka 10. I'm going to give an overview of the major events, then the persons that were in that years, 100 years, each century. Buli kyasa ngenda kubeera nga mpaayo ebyabeeramu n'emyaka gyabyo n'abantu That abalimu. I gave what happened in the first 170 years between 30 AD and 100 AD. Kubanga nabadde ki ekyabeewo mu myaka 7 giri wakati wa 3 n'ekikumi. So you remind me before, if I forget, just in case I forget. Munzijukiza I'm singa going to be neerabira. giving you what happens in 100 years between 100 and 200. Ngenda kubamba waki ekyatuukawo wakati w'ekikumi What happened n'ebibiri. between 200 and 300. Biki ebyabeera wakati w'ebiri n'ebisatu. If I go on another dispensation, I'm going to be giving you each 100 years what happened. Buli mwaka 10 ngenda bambawo ebyo ebyabaawo. Yes, for example, I may say Okugeza that Ignatius was born in this century, the century we've just finished. nyinza oga nti Ignatius yazaalibwa mu kyasa kye twakamaliriza. Then I can comment that Polycarp was born in that century, around 60 AD. Nyinza noga nti Polycarp naye yazaalibwa Then mu I ekyo kye can comment twakamala that nkaaga. Clement was born in that century, that is around 70 AD. Naye yazaalibwa mu mwaka Then ogwo. I can say that Eusebius was born in the century we've started, Nyinza oga nti ne I mean, Eusebius the second century. yazaalibwa mu So like kyasa that, ekyo. I'll be giving you those major events, and then I'll be giving you those persons. Nja kubambawo ebintu ebyo ebyabeerawo Yes, for ebikulu. example, I'll tell you that in the 3rd century, this Augustine of Hippo was born. Nja So kubaga I'll be nti giving mu you kyasa those ekyasatu Augustine of Not Hippo only in the yazaalibwa. church, but I can also give you some in the secular world. Si mu kanisa wokka naye ne mu nsi. Yes, these things you need. Ebintu bino And two, mbyetaaga. we want to come up with a book, so I'm giving it. Some of the things I'm giving them to the secretary. Some of them they are not online because I know this class is on Zoom, it is on WhatsApp. I mean, it is on Facebook and YouTube. Some things for you who are following on Facebook, who are not going to do the exam, you may not need them. Kati ebintu ebimu mu abagobera ku But Facebook since muyinza we also obutabyetaaga. we have another purpose, another agenda. I want to come up with the book of church history. Then we shall be giving them. N'olwokuba nga twagala kukola kitabo kya Church History tugenda batubibawa. Let's read. Katusome Matayo Go 13. with me in the book of Matthew chapter 13. Verse Matayo 24. 13:24. Yes. Awo n'abaleetera olugero olulala n'ayogera nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyizibwa n'omuntu eyasiga ensigo ennungi mu nnimiro ye. Naye abantu bwe baali beebase, omulabe we n'ajja n'asigamu eŋŋaano ey'omu nsiko mu ŋŋaano ennungi n'agenda. Naye bwe yameruka, bwe yayanya n'erabika n'eŋŋaano ey'omu nsiko. Abaddu be ne bajja ne bagamba omwami nti, "Ssebo, tewasiga nsigo nnungi mu nnimiro yo? Kale yali etya okubaamu ey'omu nsiko?" N'abagamba nti omulabe ye yakola atyo. Abaddu ne bamugamba nti, "Kale oyagala tugende tugikoolemu?" Naye n'abagamba nti, "Nedda, mpozi bwe munaaba mukoolamu eŋŋaano ey'omu nsiko, munaggiramu n'eŋŋaano yennyini. Muleke ebikule byombi bituuse amakungula. Mu biro eby'amakungula ndigamba abakunguzi nti musooke mukuŋŋaanye eŋŋaano ey'omu nsiko, mugisibe emiganda eyokebwe, naye eŋŋaano yennyini mugikuŋŋaanye mu ggwanika lyange." What does 36 say? 36. agamba, awo n'asiibula ebibiina n'ayingira mu nju. Abayigirizwa be ne bajja waali ne bagamba nti, "Tutegeeze olugero olw'eŋŋaano ey'omu nsiko n'eyali mu nnimiro." N'addamu n'agamba nti, "Asiga ensigo ennungi ye mwana w'omuntu. Ennimiro y'ensi, ensigo ennungi abo be baana b'obwakabaka, n'eŋŋaano ey'omu nsiko be baana b'omubi.
omulabe eyasiga ye Sitaani, amakungula y'enkomerero y'ensi, n'abakunguzi be bamalayika. Kale ng'eŋŋaano ey'omu nsiko bw'ekuŋŋaanyizibwa n'eyokebwa mu nnimiro, bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi. Omwana w'omuntu alituma bamalayika be, nabo baliggyamu mu bwakabaka bwe ebintu byonna ebisitaza n'abo abakola obubi. Balibasuula mu kikoomi eky'omuliro, mwe muli bokka ab'amaziga n'okuluma obujiji. I think that's enough. Now we are entering into another century. Katuyingira mu kyasa ekirala. Remember, we've crowned the last century of the church, or the dispensation of the church, with the death of John the apostle. Jjukira tumaliriza ekyasa kiri n'okufa kwa And Yokaano, that he marked the end of the apostolic age, era ye enkomerero y'ekyasa eky'obutume, because he was the last apostle to die, kubanga yali omutume yasemba and he okufa, died of old age. era yafa bukadde. Yeah, the story I've just read for you, that story, I think we was around 90 years of age. Olugero lwe mbabuulidde yali myaka nga 9. Yeah, around 90 years. Myaka nga 9. Yes, that is when he had to run. Bwe yalina And okuddukira. it depicts the love he had for the church and for the people, for the Christians. Era kijjayo okwagala kwe yalina eri ekkanisa. Nze sirinayo mukwano gwe atali mu Kristaayo. That is the truth. I'm sorry. I don't have any friend of mine who is not a Christian. I don't have. Sirina. I'm sorry. Munsonyiwe. Yeah. So, I don't have. I'm so sorry. Netonze sirinayo. Sirinayo mukwano gwange atali mulokole. And I'm so sorry. Munsonyiwe. And that is why I'm fighting at that love for brother. For abantu abamu tetulina mukwano atali mulokole. Some people, they don't have a friend who is not a born again. So bw'obeera mu balokole, you don't want to be treated like a stranger. Now if you are among born again, toyagala kuyisibwanga mugwira. Tetulina. I don't have. I don't have. So my family balokole. Family yange, they are born again. They are not my friends. Yeah. Sirina numbers zaabwe z'amasimu. Sirina. Naye nina mukka ezimu, in a year I can talk to them once. Some people we are like that. Abantu abamu tuli bwe tutyo. Kati obeera mu balokole ne bakutreatinga bubi, you feel so bad. Now if you're in among born agains and they treat you, It is your family. family yo. Yes. And I know them who are like me. Era mmanyiyo abantu abalinga nze. My sister gwe twagenze ne tukola okwanjula eyampadde ekkanzu yange eri. Mwannyina nze eyangulidde ekkanzu. She's like me. Alinga nze. Era abamu tubayirawo omubiri nga talina. There is this kwanjula kwe twabaddeko with my friend John. There is an introduction which we attended with my friend We are John. his family. Tuli family. Era I was disappointed nti abalokole baasirise, baakuliddemu, baaweererezaamu ne basirika like this. Era nabayiddwamu amaanyi that the born again with whom we serve with, they were quiet. Nalina omubeererawo, however much I was busy. I had to be there for her. Namubeererawo. I was there for her. Because he's more like me. Nakulidde mu family mu balokole, abalokole baasirika, okwanjula kwe kutuuse, they kept quiet. They just kept silent. Basirika. Baabaddemu, baaweererezaamu, bwe bulamu bwe, eri yavaayo. He left the other side. He has been with them. But they didn't show Nalina her omuyirawo mubiri love. nenkansolinga physical class. Nembeerawo ku lulwe. Because I know there are so many people like that. Kubanga mmanyi waliwo abantu bangi abali bwe batyo. Now John is atulaga that dispensation. There was love at first. Kati Yokaana atugamba nti But it waliwo went kwagala cold. naye kwawula. Now they have died. Kati bafudde. So we are going to look at a dispensation when all the apostles have died. Tugenda kulaba ekyasa ekirala ng'abatume bonna bafudde. Now what is going to happen? Ki ekigenda okuddako? We don't have the Bible that is compiled. Tetulina Bayibuli yawamu. Eri compiled. Sebo kyogera ku church history. Bwe ngamba we don't have, I'm not talking of now.
mu biseera biri nga Just put tetulinawo yourself in bayibuli history. yawamu Just put yourself in history. katuzzeeyo mu So now byafaayo we are in 100 AD. tuli mwaka We don't ogw'ekikumi have a compiled Bible. nga tetulinawo bayibuli The yawamu apostles have died. abatume They bafudde have left out some literature. baatessewo ebiwandiiko And ebimu some people and some eyewitnesses who saw Christ and who saw the apostles. n'abajulira abamu abaalaba kristo n'abatume So we are in that dispensation, katuli mu kyasa the ekyo post-apostolic dispensation. We eky'abatume want to see what happened. twagala kulaba As nga we abatume said that bavuddewo the book of Matthew, Acts 13, and the churches, they pointed at what was going to happen. kubanga mu mateyo 13 baali These basonga ku parables makanisa ebyali pointed bigenda at what obbaawo was going to happen. engero zino zaali zisonga ku kyo ekyali So the kigenda parable obbaawo of the tares talk, it has been interpolated. kati nga olugero luno olw'eŋŋano luno Remember the lunnyonyoddwa first three parables, they are talking about the growth of the church. jjukira engero esatu boogera If we kukula talk about the kw'ekkanisa seed, we are talking about the word of bwe God. twogera ku kigambo ku nsigo twogera ku And now if kigambo we talk of tares, we are talking about it is a word, but then they are tares, bisasiro. Sebo. Oli okivvuunudde mukuvunula sebo. Yes. All right, mzivunudde. Now, we are talking about the tares. kati twogera ku bisasiro The tares that entered the church. ebyayingira When the ekkanisa apostles died, abatume bwe baafa no one was there to direct the church. tewali n'omu yaliwo okulungamya No kkanisa one was there. tewali n'omu The yaliwo apostles who had authority, abatume abaalina obuyinza the apostolic authority was no longer there. obuyinza obw'ekitume bwali So now we are tebukyaliwo in a dispensation when the people are there, but they are just people. We have no apostles. tuli mu kyasa ng'abantu we bali naye nga And that bantu is called the buntu apostolic period. era Post-apostolic period. bye biro oba bye biseera eby'abatume nga bavuddewo It ran from 100 to 313. okuva mu mwaka ogw'ekikumi mpaka This is the 313 period when Constantine entered came on the throne. gwe mwaka konstantini bwe yajjira ku When he ntebe fought at the Milvian Bridge, bwe yalwanira ku bridge then he eyo passed the Edict of Milan. n'ayisa The Edict ekiwandiiko of Milan that made Christianity a state religion. n'ayisa ekiwandiiko ekyaleetera obukristaayo okubeera eddiini So for all those years, the church was persecuted and the church had tares, or it had wrong doctrines that penetrated it. emyaka egyo gyonna ekkanisa nga yiganyizibwa ate ng'erimu And there ebisasiro was no apostle to guide. era nga tewaliwo mutume So kuluŋŋamya the tares, they are talking about the wrong doctrines that entered the church. kati ebisasiro boogera ku njigiriza enfu ezayingira ekkanisa The wrong doctrines that entered the church. enjigiriza enfu ezayingira So it was ekkanisa like this. kati kyali bwe kiti When the Bible has said, nti we baali nga beebase, the bible egambye nti when they then fell they were asleep, asleep. So sleeping talks about the death of the apostles. okwebaka boogera ku kufa kw'abatume When they were sleeping, when they were asleep, nga bali beebase it talks about the death of the apostles. eyogera ku kufa kw'abatume That we baali nga beebase, nti when they were asleep then the devil brought in these tares. kati omulabe n'aleetamu enfu. eŋŋaano enfu But the church is growing ekkanisa ekula because the Bible said that they were growing. Engane enfu ng'ekula, then engane namu, it was growing. Both were growing. Because the the tares Bible and then said- the wheat. nti byonna byali bikwira wamu Both were eŋŋaano growing. n'ebisasiro That eŋŋaano means the enfu church was enlarging. kale ekkanisa yali But ekula as the church was naye enlarging, ekkanisa we are ng'egejja seeing wrong doctrine penetrating the church. tulabeka enjigiriza embi ng'ebotola What eyingira mu happened? kkanisa ki ekyabaawo So those who claim to have seen the abo apostles, bagamba okuba nga baalaba abatume they said we had their letters. bagamba twalaba amabaluwa gaabwe It was precious to own a single epistle like this. kyali kya muwendo nnyo beera n'ebbaluwa On emu an epistle that was written either by Paul or by John or by any apostle. okubeera n'ebbaluwa eyawandiikibwa pawulo It petero oba was omutume gwe yenna wali omugagga ow'ebiseera ebyo. it was a treasure Because it was rare. kubanga kyali And tekirabika remember, during this period, era jjukira mu biseera we bino never had those machines that could print out materials. tetwalina byuma bino So ebyafulumyanga it was supposed to be handwritten. kale byali birina kuwandiikibwa na It was mikono handwritten. nga biwandiikibwa na mikono Now, what they did, kale kye baakola these first teachers that entered the church, abasomesa bano abafu they abayingira could ekkanisa write their own letters bawandiikanga and they ebbaluwa could zaabwe ask
ascribe them to the apostles. era nga babiwa abatume. Any teacher who had, say for example, letter that was written by Paul or by Peter or by John or by any apostle or by Omutume Luke, yenna yalina ebbaluwa yawandiikibwa omutume they could omuntu yenna add in their doctrines. kati nga bagattamu For ebyabwe. example, we are going to look at Marcion, Ogera tugenda laba who abamashon came up with what we call Marcionism. abajja n'enjigiriza He eya could get kimasho. letters that were written by Paul and some and the book of Luke. Bakwatanga ebbaluwa ezaandikibwa Pawulo, Anything that mentioned Jesus Christ and referring him from the Old Testament was removed. ekintu kyonna ekyogera ku Kristo nga kimunnyonnyola okuva mu ndagaano empya ne kiva Yakijjamu. Because Marcion was saying that the God of the Old Testament is not the God of the New Testament. kubanga emashoni ng'agamba katonda w'endagaano enkadde si ye katonda Said w'endagaano that empya. was a demiurge. The God of the Old Testament was a demiurge, was mad. Nti katonda ow'endagaano enkadde yali mulalu. That someone who could open the land and then people could die. in Omuntu numbers. eyabikkulanga ettaka abantu ne You've bafa nga studied the bangi. journey of Israel. That someone who could send fire from heaven and then it burns thousands of people. Omuntu yeyaleetanga omuliro okuva mu So he gunnego said that ky'abantu. that is not God of the New Testament. Kati ng'agamba oyo si ye katonda So he w'endagaano got empya. these letters. N'akwata ebbaluwa zino. He said that any letter that was written by Paul, Buli bbaluwa he yawandiikibwa could add Pawulo in some things. ng'agattamu He ebimu. could add in some things. He Ng'agattamu could ebimu. chop off some things. N'aggyamu ebimu. He could add in his doctrines. N'aggyamu Now, the church could, and these letters, because he had passion, because he had an agenda, he wanted his doctrines to be, kubanga yali ayagala enjigiriza ye egende mu maaso. So what he did, Kye he yakola could give them out. n'abigaba. Now we are seeing the church that is vulnerable. Tulaba ekkanisa eri mu buzibu. They don't know which letter to believe. They don't know which one not to believe. Tebamanyi bbaluwa gye balina kukkiriza na And gye balina during the kugaana. canon in 300, Era mu kaseera nga people bategeka brought Bayibuli, books. abantu baaleeta These ebitabo. books were written by these people, but they say that they are written by the apostles. Ebitabo bino byali biwandiikibwa bantu So bano many people brought the books, nga bagamba byawandiikibwa which batume were authored by them, nga be but they were babiwandiika. ascribing the authorship to the apostles. Naye nga bagamba ababiwandiika These be books had batume. wrong doctrines, Ebitabo bino nga birina enjigiriza and we enfu. cannot blame this church. Era tetuyinza nnenya kanisa. So this church was vulnerable. Ekkanisa eno yali mu mbeera The mbi. canon was, yes, the canon was there. They had agreed on some books. Baali bakkiriziganyiza ku bitabo By ebimu by 175, mu mwaka ogwa but then they hadn't 1775. compiled a single Bible with 66 books or 73, whatever. Naye nga tebannagatta Bayibuli na bitabo 66 oba 73. Yes, they hadn't. Nga tebannaba. So people had they had single episodes. Kati abantu nga balina obubaluwa mu bitundu. They were very vulnerable. Nga bali bubi nnyo. Yes, now we are going to look at the tears that entered the church. Tugenda laba ebisasiro ebyayingira I've ekkanisa. said the tears points about the wrong doctrines that entered the church. Tugambye ebisasiro bisonga ku njigiriza These enfu. wrong doctrines were brought by people who were present. Some of the people were present when the apostles were still alive. Enjigiriza eno esonga ku bantu. Ebisasiro bino byaleetebwa abantu abaaliwo ng'abatume bamaze okufa. Yes, they point at the wrong doctrines, but these wrong doctrines, some of them brought by these people, but which were alive during the time of the apostles. For example, Nicholas. Kugeza Nikoleo. Yes, these wrong doctrines, they are in your pamphlet, in your course outline. Mwebiri mu katabo ke twakuwa. We talked about the Ebionites, Twagera ku ba Ebionites, the Gnostics, aba Gnostic, the Marcians, Martians, Arianism, Arianism, angel worship, angel worship, Nicolaitanes, ba Nicolite, Judaizers, abamateeka, Docetism, Docetism, Marcion. I did not include Marcionism. There is another one. Have I talked about angel worship? Saint worship? okusinza abatume. Yes, Oba saint abatukuvu. worship. Victor Scroll, if I added some. I've mentioned that. Those are recent. Did I put Docetism? Yes, it is here. Gnostics, did I put it? Yes, it is here. There is what we call Montanism. Please add it on your course outline. Montanism mugigatte ku katabo mu list of heresies. Yes, Montanism. Then I forgot what we call the novel. They are called the Novationists.
Yeah, Manichaeism, did I add? I think I added that. Ebionites. Yeah, it is there. So there are 9, this is 9, 10, 11, 12. We are going to look at 12. We are going to look at 12. Please add it on your course outline. tugenda laba enjigiriza 12 Add saint worship, eyo saint worship then okusinza add ba Montanism, then add Novotionists from Nova. Novotionists. Ono guy bali bamuyita Nova, yeyagireeta. Novatian yeyagireeta. Enjigiriza zino ezisinga, they were named after their proponators. These doctrines bazineminga okusinziira ku baabireeta. Yes, some of them. For example, Nicolaitan. Ng'eyaba Nicolite. For example, Marcion. Ne Marcion. Marcionism. Then Arius, yakola Arianism. Then Novotionist, evamu Novatian. So ezisinga bazijjanga mu bannyinizo. So they got them from the owners. Eno gye bayita Mansion, omusajja ye baali bamuyita Man. M-A-N-I. Mani. Yeah, man. So now we are going to look at these wrong doctrines that entered the church. Tugenda tunira enjigiriza zino ezayingira ekkanisa. How many minutes do I have? 1.5 hours. I want to use 1.5 hours. Sigaze eddakiika 10. 7 minutes. 7. Huh? Okay, let me talk about one. There are 12. Then I'll finish tomorrow on them. Victor, let me talk about that first one. Christian Science, leave that. Let me talk about the Gnostics. Yeah. Gnostics. No. It comes from the word gnosis. That means knowledge. It is a Greek word that means knowledge. Gnosis kigambo kiva mu Luyonaani ekitegeeza amagezi okumanya. Victor, gondi yote wagisazeeko. Okay, katukirire. Gnosis. I want to their beliefs. Yambuka. No. It's a belief that human. No, please. Yambuka. I know about it, but I can read it verbatim. Victor, please cooperate with me. Kugambye eri waggulu. Kirira wansi. I want their belief. Yeah. We waddako wali. Concept mirror, modern school of philosophy known as wansi. It is a belief that human beings contain a piece of God, yenzikiriza nti abantu balimu akatundu ka Katonda, the highest good or a divine spark within themselves, ekirungi ennyo eky'obwa Katonda munda mu bo, which has fallen from the material world into the bodies of humans. Kyekyava mu nsi eyo eri etalabika ne kiyingira mu mibiri gy'abantu. All physical matter is subject to decay, ebintu byonna ebirabika birina ovunda, rotting, and death. N'okufa. Those bodies and the material world created by inferior beings are therefore evil. Ebintu ebyo, emibiri egyo n'ebintu ebirabika ebyatondebwa abantu bibi, trapped in the material world but ignorant of its status. bikwatibwa mu bintu ebyensi naye nga tebimanyi ki kye biri. So bakkiriza bwe bati. They believe that buli kintu, anything that is in matter, bakkiriza nti buli kintu kyonna ekirabika is evil. kibi. Matter, buli kintu ky'osobola okulaba. What is matter? Any- Matter is anything that has Has weight, weight. that has weight and occupies Space. space. So we are matter. Kati ffenna tuli Everything you're looking at is buli matter. kintu ky'osobola okukwatako Is matter. So for them, they are saying that it is evil. kiba kibi. So for you to go out of that matter, Kati gwe ofuluma ekintu you ekyo need secret knowledge, weetaaga amagezi which is ag'enjawulo only possessed by the gnosis nga bano bannosisi bokka be bagayina. or gnosticism. So Jesus Kati Yesu is the supreme, ye is the mukulembeze, father, ye taata, is the leader ye of mukulembeze the Gnostics. ow'abasukkulumu So he bano. gives us this knowledge Kati yatuwa amagezi to gano escape matter. okudduka mu birabika. So God did not create matter Katonda teyatonda birabika because matter is evil kubanga ebirabika and bibi, God is not evil. naye Katonda ye si mubi. Jesus did not come in flesh. Yesu teyajja mu mubiri. Why? Lwaki? Because matter is evil. Kubanga ebirabika So bibi. since it is evil, Kati okubanga he bibi did not come in flesh. teyajjira mu mubiri. So we need Jesus Twetaaga Yesu as the master of gnosis to ng'omukulembeze give us this knowledge otuwa amagezi to gano escape matter. tudduke obirabika. So Jesus was a phantom. Kati He was a Yesu spirit. yali They mwoyo, believe in spirit and soul. bajjikiriza mu mwoyo So n'emmeeme. Jesus is a phantom.
kati ye yesu mwoyo He did not come in matter, teyajja mu mubiri but he just appeared. naye yalabika bulabisi Alinga muzimu. like a ghost. He is like a ghost. Alinga muzimu. Mugenda kunzikiza munyongere dakika 5 because I want to explain the gnosis, the Martian, gnosis, Martian, Gnostics. Bonna bagwa mu ttuluba lye limu. Mpee dakika 5. So now we go. Now, the pieces of God require knowledge, gnosis, to inform them of their true status. The knowledge must come from outside. Amagezi okumanya kulina kuva bweru. And the agent who brings it is the Savior. Era omubaka akireeta ye mulokozi. Kati awo Yesu wajjiramu. The book of Colossians dealt with the gnosis. By the time Paul died, the gnosis had come. Who said that they have a certain knowledge. So Paul had to go on to explain Jesus Christ as the invisible God. Yes, Katonda atalabika ajjajjira mu Kristo. John attacked them. Let's talk about the Martionites. I want to kubigattawamu, then I give some scriptures. Then if you have any questions, you can ask. We begin from there. Martionites. The name derives from Marcion and from Asia Minor, who sometimes after arrival in Rome, I don't want that. I want their teachings. Okay, the basis of the theology was that there are two cosmic gods. Bo enjigiriza yaabwe bye bagamba waliwo bakatonda babiri. A vain and angry creator, God. A vain and angry creator, God. Katonda omukambwe who demanded ruthlessly, exerted justice, and had created the material world for which man, body, soul was part of. Eyatondawo eyaleetawo omuntu. Omuntu oyo era omuntu oyo yaleetawo omuntu ng'ali mu mubiri, meme n'omwoyo. So now, a striking departure from Victor Kirina n'onyambye amakulu. Okay, let me read that. Marcion and his followers emphasized faith in the effect of Christ's act. Marcion n'abagoberezi be bakkiriza basimba okukkiriza ng'ekikolwa kya Yesu. Yesu. Contracts to the typical Gnostic claim to kirira wansi. Okay, Marcion is perhaps best known for his treatment of Scripture. He rejected the Old Testament as the work of the Creator God. Yagaana endagaano enkadde nti si mirimu gya Katonda. He attempts to harmonize Jewish biblical traditions with Christians, ones as impossible. Yagezaako okugattaganya ng'agamba tekisoboka eby'Abayudaaya n'Abakristaayo tebisobola kukwatagana. He accepted as authentic all the Pauline letters and the gospel according to Luke. Yakkiriza ebitabo byonna oba ebbaluwa zonna eza Pawulo. Okay, Marcion, kanyongera mwogerako. This was a man. Ebintu bye abijja mu Gnostics. He got his teaching from Gnostics. He was the first person to come up with the canon. Ye musuntu yeke yasooka okujja ne. He was the first person to canonize 10 books of the New Testament. 9 of them were Paul's letters, and then the 10th was the gospel according to Luke. Omwenda zaali baluwa za Pawulo. Yagamba baali bagezi. Bali yali adiringa n'abagezi. He was dealing with wise people. So these two people were Gnostics. Kati bano ababiri Pawulo ne Luka baali bagezi. But what he did, yakola, all the letters he canonized, he removed anything that tried to connect Jesus to Old Testament. So Marcion said that Jesus did not come in flesh. How could he come in flesh, which is evil? And then he was saying that the God of Old Testament is not the God of New Testament. He said that it is only the God of New Testament who sent Christ. Yes, not that one. That one was mad. How can you kill people? Yes, he was mad. He was a demiurge. So, but the God of New Testament was understanding. He was good, and he sent Christ. Marcion never believed in the Old Testament, and he's saying that the Jews and Christians, they are tebikwatagana. Era ng'agamba Abayudaaya n'Abakristaayo they are not
they can't They cannot connect. Yes, they cannot. Tebasobola. And now, the Gnostics, the Marcion, what is the last one? Docetism. Let's look at Docetism or Docetism. I want to comment on them all together because they are the same. One came from the other. You don't have Docetism? Victor did not put out. That is too bad. Victor, you did not? Okay. They have the same belief. For them, they are saying that Jesus and God, they are not of the same caliber. That Jesus is kind of below. Aliko wansi. Yes, and he was not, he has a beginning. He has a beginning. He's not God. He can't be God. He has a beginning. He's like any man. Okay, Babano. Katubongereko. Christian heresy and one of the earliest Christian sectarian doctrines affirming that Christ did not have a real natural body during his life on earth. Bagamba nti Kristo teyalina mubiri gwa buntu ogulabika mu bulamu bwe during his life on earth, but only an apparent or phantom one. Naye bagamba nti yali mwoyo bwoyo. Ekigambo doceti kiva mu Lugreek kitegeeza appearing. Ekigambo docet, the word docet comes from Greek, kitegeeza kulabika. So Jesus appeared. Yesu yalabika. Nga wonalaba ekintu ne kyappear nga ne kimala ne kigenda. So Christian heresy and one of the earliest, yes, Victor Killia, New Testament churches, that he just appeared. Victor Killia. Lindako. They consequently denied Christ's resurrection and ascension into heaven. They denied. These one were attacked by Bishop Ignatius of Antioch. Victor Killia. We were there. Okay. Yambuka wagulu. So they believe Jesus never appeared in the flesh. He never resurrected because he did not appear in this body. So he cannot do what? He cannot kuzukira. Cannot resurrect. Now it goes back that many of the heresies we have today, they are gotten from far away. For example, let me mention two of them. The JW, Jehovah Witness. For them, they believe that Jesus is lesser to God. They also don't believe in resurrection. They don't believe in heaven. So they get their doctrines from the Docetists, from those people I've talked about. The Marcion. And today in America, we have what we call Christian Science. Christian Science. Christian, no, it is a deen. They are called Christian Science. Christian Science subscribes to the Christian belief in an omnipotent, purposeful God. Purpose, accept the authority, though not the inerrancy of the Bible. Crucifixion and resurrection of Jesus Christ to be indispensable. It departs from traditional Christianity, rejecting the deity of Christ. They are saying that Christ is not God. That means they get their teachings from these people, but these people they are far away from the earth, far away from the history of this world. So, unlike some forms of liberal Protestants, Christian Science does not view Jesus as simply a moral exemplar. Okay, Christian Science kanevunule. No. Pardon the statement. All right. Unlike some forms of liberal Protestant, however, Christian Science does not view Jesus as simply a moral exemplar.
kati ng'oggyeko enzikiriza eddiini zonna ez'ekiprotestaayo eziwakanya eddiini eno eya Christian Science yo teraba Yesu nga You can study kyakulabirako. about them. I've got just 2 of them. You can get as many examples as Osobola ofuna ebyokulabirako ebirala, nzigyeyo bibiri byokka. yes. We also have happy science. Tulina We have enzikiriza Christian science. We have JW, Jehovah Witnesses. Jehovah Witness. They get their doctrines from these doctrines. But these doctrines were taught in 100, 200, and 300 AD. naye enzikiriza zino zaabuulirwa mu mwaka eri gwa 100, 200. I'm talking about the tears that entered the church. Njogera ku bisasire nga n'enfu yayingira And those ekkanisa. tears have come even up to date. Era n'enjigiriza ezo zize empaka leero. I've talked about 3 of them. Njogedde 3. Tomorrow we shall talk about the remaining 9 tears that entered the church. Enkya tujja kwogera endala These omwenda. tears are present even today. Bwe ziri For n'olwaleero. example, those Docetists. Okugeza They abadoseti believe that someone would leave the body and they go into another realm. bakkiriza nti omuntu asobola ova mu bina And agenda those mu things are nsenda. happening even today. Bibaawo ne leero. Today, we have those people who believe that someone can leave the body and then they go. Waliwo abakkiriza nti omuntu ayinza ova mu mubiri We call it a n'agenda. astral projection. Yes, Kiyite you've ekyo. seen it in today. Mukirabye People who leave their n'olwaleero. bodies, Abantu abava mu mibiri they are gyabwe. practicing that. Those things were practiced by the Docetists, by the Mationists, and then by those people I've mentioned. Bintu ebyo byakolebwa abo be So njogeddeko. after the death of the apostles, Ng'abatume bamaze the okufa. tears entered the church. Enga n'embi The church yayingira. was vulnerable. Ekkanisa ne No one neyonooneka, could help. nga teri ayinza yamba. And tomorrow, it is N'enkya going to be a Tuesday. tugenda We are going to lwa look at Lwakubiri. the rest. Tugenda kulaba And then we ebisigadde. shall have to go on to look what happened in the church of Simon, the persecuted church. Twengeyo olaba biki But ebyabeera mu this all kanisa. came after the death of the apostles, and the Byonna- church was vulnerable. No one could help. Byonna byabeerewo ng'abatume bafudde. Thank you very much. If I have any question, like we can answer that, and then we call it a day. Wanji? Naye ebibuuzo ndowooza tubuuze enkya kuba tuli mu time y'aba certificate. Okay. May you have yourself a blessed day. I've been advised that our time is up. Amen.